දයාබර පුතුණුවරුනි, එලෙසම මේ අසුන්ගෙන සිටින මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙන මාගේ හිතවත් නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිවරුනි, සහකාර විදුහල්පතිවරුනි, ආචාර්ය මණ්ඩලයේ මහත්මීනි, මහා දයාබර රිච්මන්ඩ් වරුනි. 110 වෙනි රිච්මන්ඩ් මහින්ද මහා ගැටුමට සමගාමීව පවත්වන මේ මහා විවාදය අද දවසේ මේ C.W.W කන්නංගර ශාලාවේදී පැවැත්වීම ලැබීම මම හිතන්නේ මහින්ද විද්‍යාලය සහ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය එකට වැදගත් සහ කාලෝචිත තීරණයක් කියලා. මම හිතන්නේ දෙපාර්ශ්වයම ජයග්‍රහණය කරපු අවස්ථාවක් විදියට. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී මම බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ දෙවිද්‍යාලවලම අපේ පුතුණුවරුන් ඉතාමත්ම හොඳින් සංයමයෙන් යුක්තව අර්ථාන්විත විවාදයක් මේ සභාවට ඉදිරිපත් කරලා අපේ නැනනුවන් පහන් කරලා අපට දෙයක් ඉගෙන ගන්නට අලුතෙන් යමක් හිතන්නට අවස්ථාව ලබා දෙයි කියලා. ඒ වගේම මම හිතන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිතුමනි ඇත්ත වශයෙන්ම කිව්වොත් මම හිතන්නේ ඔබත් එකඟ වේවි. මා නම් කැමති මෙන්න මේ ඉදිරි පෙළ අසුන් වල ඉඳන් මේ තරඟය නරඹන්නට. හේතුව තමයි අපේ පුතුණුවරුන් දෙපාර්ශ්වයේම අපේ පුතුණුවරුන් කොයිතරම් දුරට මේ විවාදය සංවාදශීලීව සහ කතික කුසලතාවයන් ඔප්නම්වමින් ඉදිරිපත් කරනවාද කියන එක බලන්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ ඒ අවස්ථාවට. ඒ නිසා ඒ අවස්ථාව අප දෙදෙනාට නොලැබුණත් මම හිතන්නේ මේ වේදිකාවේ ඉදිරිපස අසුන්ගෙන සිටින ඔබ සියලු දෙනාම ඒ අතින් ඉතාමත්ම වාසනාවන්තයි. මොකද ඔබට මේ අපේ දරුවන්ගේ අභිනයන්, ඔවුන් දක්වන ඉරියව්, ඒ වගේම ඔවුන්ගේ අංග චලනයන් හරහා ඔවුන් කියන්නට යන දේ අපට වඩා හොඳින් දැනේවි. මම හිතන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ අවස්ථාවේදී පිළිගන්නා ගමන්ම අපේ මේ වීඩියෝ කණ්ඩායමට මම ඉතාමත්ම ආදරයෙන් මතක් කරනවා විදුහල්පතිවරුන්ටත් මේ විවාදය නැරඹීමට පසුව හෝ ඉතාමත්ම හොඳින් මේ කාර්යය ඉෂ්ට කරන ලෙස. ඉතින් ඒ අනුව වැඩිදුරටත් කතා නොකර අපි අද රැස් වෙලා ඉන්නේ අපේ දරුවන්ගේ මුවින් ඔවුන්ගේ අදහස් ඉතාම ගැඹුරින් ඒ වගේම අර්ථාන්විතව සමන් යොමු කරන්න. ඉතින් ඒ සඳහා අවස්ථාව සලසා දෙන ගමන්ම අපේ මහින්ද විද්‍යාලයේ ඒ පිරිස ඉතාමත්ම උණුසුම්ව ආදරයෙන් මේ ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ මේ ආදරණීය සැඳෑවේ මේ සුවද විවාදය සඳහා පිළිගන්වා ගමන්ම මුල් කොටම මහින්ද විද්‍යාලයේ අපේ පුතුණුවරුන් සියලු දෙනාටම විවාද කණ්ඩායමේ මා සුබ පතනවා. ඉතා හොඳින් ඔබගේ තර්ක ඉදිරිපත් කරලා මේ අද ශාලාව තුළ මහින්ද විද්‍යාලීය නම සටහන් කරන ගමන්ම අපි හැමදෙනාම අවදි කරවන්නට ඔබට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා කියා. දෙවන කොට රිච්මන්ඩ් වරුනි, මම හැමදාම දන්නවා ඔබ ඉතාමත්ම සංයමයෙන් යුතුව කටයුතු කරන පුතුණුවරුන් පිරිසක් බව. එනිසා මා දැඩි ලෙස විශ්වාස කරනවා ඔබ සියලු දෙනාම ඉතාමත්ම සංයමයෙන් යුතුව මේ ආරාධිත පාසලත් එක්ක මේ විවාදය හරහා නැවත වරක් ආදරණීයව එකතු වෙලා 117 වෙනි රිච්මන්ඩ් මහින්ද ඒ ආදරණීය මහා ක්‍රිකට් තරගය සඳහා හොඳ අඩිතාලමක් සපයාව කියා. ඒ අනුව ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ ප්‍රාර්ථනා කරමින් මේ සඳාව ඉතාමත්ම සුන්දරව ගත කරන්නට හැම දිනාටම අවස්ථාව සැලසේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමින් මා නිරවනවා. බොහොමත්ම ස්තුතියි. ඔබතුමන්ට බෙහෙවින් ස්තුතියි. සුපින්වත් වූ ඕල්කට් පරපුරේ වර්තමාන නියමුවාණන් ඔබයි. මේ ගෞරවනීය ආරෝම මහින්ද විද්‍යාලීය ගරු විදුහල්පති අතුල විජේවර්ධන මැතිතුන්ට පැමිණ සිටින ඔබ සැම ආමන්ත්‍රණයට. Next, I cordially invite the principal of Mahinda College, Mr. Atula Vijayvardhana, to address the gathering.
සියලු දෙනාටම සුබ සන්ධ්‍යාවක්. සියලු දෙනාට සුබ සන්ධ්‍යාවක්. ඔව් මේ අවස්ථාවේ මෙම විද්‍යාලයේ ගරු විද්‍යාපතිතුමන් ඒ වගේම නියෝජ්‍ය විද්‍යාපතිවරු ඇතුළු ආචාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාමත් ඒ වගේම මහින්ද විද්‍යාලයේ සහෝදර නියෝජ්‍ය විද්‍යාපතිවරුන් ආචාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාමත් ඒ වගේම විද්‍යාල දෙකේම ආදරණීය පුතුන් සියලු දෙනාගෙන අවසරයි. ඔබේ ගෞරවනීය පිළිගැනීම ඔබේ ගෞරවනීය ආරාධනය සම්බන්ධයෙන් මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මම මුලින්ම ඔබට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ආදරවන්තයින්ගේ වාර්ෂික සුහද විවාද තරඟාවලිය මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ආදරවන්තයින්ගේ සුහද විවාදයක්ම වේවි කියලා. ඔබ මෙතනින් ආදර්ශය සපයන්න මෙතනින් ආරම්භ වන ඉදිරි සුහද ක්‍රිකට් තරඟාවලිය ඇතුළු සියලුම තරඟාවලි සඳහා ආදර්ශය මෙතනින් ඔබ සපයාවි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් අද දවසේ ඔබ දෙපාර්ශ්වයේම ඉතා හොඳින් මං හිතන්නේ පුහුණුවීම් කරලා තියෙනවා. ඔබ සියලු දෙනාටම මහින්ද විද්‍යාලයේ විද්‍යාපතිවරු විදියට අප සියලු දෙනාගේම සුභාශිංසන මේ අවස්ථාවේ පින්නමින් සියලු දෙනාටම නිදුක් නිරෝගී වාසනාවන්ත කාලයක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම නිහඬව ස්තුතියි. Thank you very much, sir. The main event is nearly here. Please welcome to the stage the senior English debating team of Mahinda College. Thank you. And now please welcome onto the stage the English debating team of Richmond College Gaol. Thank you. Now, to introduce his team to you all, I cordially invite the captain of the proposing team, Nohim Abenayaka. Good evening, ladies and gentlemen. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the annual big debate between Richmond and Mahinda. And I cordially welcome you all to this gathering. And it is my esteemed pleasure to announce my team for this evening. First, I will be the captain of the Richmond College debating team. As such, I will be speaking first, followed by my learned colleague, Meen Senath, who will be speaking second, who will be followed by my learned colleague, Jan Senaratna, who will be speaking thirdly, and my whip speaker for this evening, Riviru Jayasekara. And
to that effect, I warmly wish the Mahindian team the very best of luck in this debate. Thank you. Thank you very much. And next, I invite the captain of the opposing team, Tarindu Mahendra, to introduce his team to the audience. Good evening, ladies and gentlemen. We are the senior English debating team of Mahinda College. Today's fourth speaker will be Pamath Jayawardena. Third speaker, Devin Bopage. Second speaker, Kalindu Kassapa. And leading Mahinda, I am Tarindu Mahendra. Thank you. Thank you very much. All right, the moment we have waited for is upon us. Let the facts flow out, let the battles begin. But first, to introduce you to the topic and rules and regulations of the English debate, I hand the microphone over to the master in charge of the Richmond College English debating team, Mrs. Geethanjali Veerasekara. Good evening, everybody. Good evening, everybody. It's my duty to introduce the topics, the rules and regulations, and the conditions. The proposing topic is the conventional criteria for eligibility as a voter should be reformed with an emphasis for political awareness. The opposing topic is the conventional criteria for eligibility as a voter should not be reformed with an emphasis for political awareness. Rules and regulations. The captains of both teams deserve 7 minutes for the first speech and 5 minutes for the rebuttal. Each debater will get 5 minutes for their speeches. 1 minute before the end of the allotted time of each debater, the bell will ring once, and when the time is over, it will ring twice. After 20 seconds of exceeding the time limit, the bell will ring continuously. Conditions. The debaters of both teams should refrain from using any harmful or unnecessary statements which would affect the privacy of the principals, deputy principals, assistant principals, present and past teachers, present and past pupils, and the parents of both schools, or the dignity of any outside personality, institution, or organization, or making any harmful expressions towards the audience. I wish both teams good luck. Thank you. Thank you very much, teacher. To conduct the proceedings of the English debate, I warmly welcome the Senior Prefect of Richmond College, Anupama Madushan, and the Head Prefect of Mahinda College, Pasindu Walpitagama. I cordially invite Richmond College Captain Nohim C. Abenayaka to deliver his speech. As the legendary King Arthur wielded his mighty Excalibur, so do we brandish our swords of truth in defiance of the Mahindians and their rhetoric. Ladies and gentlemen, no motion is more pertinent to put to this esteemed house today than that which questions the fundamental basis of our most preeminent form of government, democracy. Ladies and gentlemen, the motion
conventional criteria for eligibility as a voter should be reformed with an emphasis on political awareness. It is my duty as the captain of the proposition to establish the key terminology of this debate and to establish the burden incumbent by the proposition in this evening's debate. Firstly, I will establish the keywords. The first keyword of this debate is conventional criteria. Conventional criteria refers to the pre-existing criteria by which an individual's eligibility as a voter in a democratic state is decided. And in the status quo, there are two such criteria. Number one is the fulfillment of the legal age of maturity, which is 18 years of age in most jurisdictions. And secondly, the requirement of citizenship within the jurisdiction in which one intends to vote. And moving on now to the second keyword of this debate, which is voting. Voting is the principal method by which an individual partakes in the decision-making process of a democracy, and the primary means by which the sovereignty of the people is expressed. With that being said, I now move to the third keyword of this debate, which is reform. Reform in the context of this debate refers to the reformation of conventional criteria such to the effect of engendering legal change in the status quo and within a jurisdiction. And moving now to the most important keyword of this debate, which is political awareness. Political awareness refers to the ability of an individual to comprehend socio-political policies as well as economic realities. Now, with the key terminology established, I move to establish the burden incumbent by the proposition today. The proposition's burden in this debate is twofold. Firstly, to establish why on a principal basis it is justified to instate these reforms, and secondly, why on a harms versus benefits comparative, it is the benefits of this proposition is justified on account of it being greater than the relatively minute harms of this proposition. Ladies and gentlemen, modern-day liberal democracies have failed in their principal enshrinements of prosperity and stability. And this is indicative in nations such as the Republic of Venezuela, Russia, the Philippines, and my personal favorite, Sri Lanka. And this can be attributed to the failures of these nations to conform to democratic principles and their manifold transgressions of those same principles. To make this more clear, I'd like to bring out these two very important democratic principles. Firstly, we have the right of representation, and secondly, we have the right to fair and free elections. These two democratic principles are vital to the sustenance of any democracy, and the failure to follow such principles would mean that a nation in its democratic aspirations have failed. To prove the relevance of these points, I take, for example, Brexit in the United Kingdom, wherein the most affected by these political decisions were denied the ability to make representations. And these individuals were aged from 15 to 17. And these individuals who this decision impacted the most were denied the rights to political representation even when they had high levels of political awareness, which we tell you is now principally unjust on account of the principles which I mentioned earlier. Ladies and gentlemen, it's not just Brexit in the United Kingdom, it's Greta Thunberg in Sweden, it's the Sri Lankan people in the Sri Lankan youth in our country, and many other examples of the world which will stand to reason why exactly political representation on account of political awareness should be enforced as of right. Ladies and gentlemen, let me take, for example, Greta Thunberg. Greta Thunberg was an activist by the age of 15, yet she had to wait a further 3 years to receive political representation. It doesn't seem fair, does it? When she clearly had the political awareness to instigate change. That is what we're arguing for here today. We're arguing for the ability for voters to make change, the ability of them to do so by way of political awareness, which is why we believe principally it should, the following criteria, the pre-existing criteria should in fact change. And to that effect, we tell you that considering these democratic principles and that these nations have in fact deviated from these principles, that it is apparent therefore that they have failed in their democratic aspirations. As such,
we have made it crystal clear that the failures of these illustrious democracies to establish these democratic principles stands indicative of how they fail in their democratic aspirations. And furthermore, in these democracies, they have popularized the falsehood of one's ignorance being the equivalent of the reasonable man's intelligence. And that is why these democratic nations have failed. And I'm sure, as we argue in our paradigm as to lower the age for voting to 16, my learned opponents today will no doubt argue that this would bring in undue influence, this would bring in undue influence and duress. However, let me preemptively attempt to disrupt that point by stating to you that even if those concerns are true, we in our current law, as per LJM Kure's introduction to the legal system of Sri Lanka, wherein under chapter 1, LJM Kure under sub-chapter 5, it has been mentioned that under our labour law, minors do enjoy rights to occupation after fulfilling the age of 16. And further, in chapter 4, sub-chapter 18, it stated, and I've highlighted this, that under our law, under the Muslim Marriages and Divorce Act of 1954, it is possible for individuals who have fulfilled the age of 12 to even contract marriages. So why then are we discriminating on account of age for individuals who have fulfilled the age of 16 to not have the right to political representation? For these issues that politicians make decisions on clearly impact them. So they do have a right to in fact represent their interests by electing in individuals that correlate with those ideals. And therefore we tell you that it is principally justified. And therefore we've proven to you both our first substantive and second substantive on accounts of why principally it is necessary, and I tell you how exactly why under our second substantive that this establishes an aura of legitimacy, because it establishes these reforms based on pre-existing laws which thereby rely on the established law itself to create legitimacy, and vital element in a democracy, therefore fulfilling the sustainability criteria which I earlier mentioned to you democratic nations of the present have failed to establish. And with these, it is apparent that the reason for creating these reforms in the conventional criteria is necessary, because the people in a democratic state have the sovereignty, and as such these reforms would be most effective if they are catered to that criteria. With that being said, I urge you today to side with side proposition and side Richmond. All for Richmond, none for self. Thank you. Okay, I call upon the captain of Mahinda College, Tharindu Deshan, to deliver his open speech. When the day needs light, it's the sun that shines. When the day needs truth, it's Mahinda that shines. Ladies and gentlemen, the conventional criteria for eligibility as a voter should not be reformed with an emphasis for political awareness. Now, how does the opposition define the parameters of the topic? Let's take it in three parts. First, the conventional criteria for eligibility as a voter. Now, a criteria are a set of principles or standards by which something may be judged or decided. What's being judged here is a person's eligibility, their legal right to vote in their country, to elect a representative to the legislative and executive assemblies of that country. Therefore, the conventional criteria generally used in the world currently is an age limit, whether it be 18, 21 or anything else. If you are above a certain age, you are allowed to vote. Now, moving on to should not be reformed. Now, reforming something refers to changing it in order to make it better. Now, in this context, in the context of these criteria, this may refer to changing the existing criteria, removing them entirely, or adding new criteria. And we oppose this reformation. And coming finally to the most important definition of this topic.
with an emphasis for political awareness. Now, ladies and gentlemen, the term political awareness has a wide range of varying definitions, which just goes on to show how much of a vague term this is. However, Professor John Zeller, an expert in public opinion, one of the foremost experts in public opinion, describes political awareness as the extent to which a person pays attention to politics and understands what they have encountered. Now, according to Zeller, political awareness comprises of political attentiveness, political knowledge, and political understanding. So, ladies and gentlemen, these factors are qualitative criteria, therefore making the concept of political awareness itself a qualitative concept. A person's level of political awareness is something that is unique to them and has to be judged in such a way. So, with the definitions clear, the simple idea of the topic is that the conventional standards by which a person's eligibility to vote is judged should not be changed with importance given to their political awareness. Now, let me present to the House the stance of the Mahindans on the topic under discussion. So, before that, let me tell you a story about qualitative and quantitative criteria. First, for the quantitative criteria. Now, for a school cricketer to play in a big match, there are clearly defined age limits. Now, in 2010, when a certain school, imagine, included an overage player in their playing 11, and the opposition complained about it, what would happen? The authorities would ban that player from playing right away. Now that is a quantitative, clearly defined criteria. No exceptions made. It's the same here for cricketers as it is for voters. Now, for a qualitative criteria, imagine there's a bowler who has a suspected illegal bowling action. Now, the opposition complains to the match officials and they have to make a qualitative judgment as to whether it's legal or illegal. Now, that is a qualitative judgment. There are no clear limits as to what's allowed and what is not. Now, this is the problem with the concept of political awareness. There is no clear line as to where political unawareness ends and where political awareness begins. So, you can't get people into a room, draw a line down the center and say politically aware people and politically unaware people. So, and you can't even judge political awareness in terms of comparing it to someone else. For instance, I cannot say that the captain of the proposition is twice as politically aware as this fourth speaker. So, ladies and gentlemen, because of this, the reformed criteria we're using has to take into account whether a person is sufficiently politically attentive, whether they're sufficiently politically knowledgeable, and whether they are sufficiently politically understanding. And the ultimate decision as to whether they are sufficiently politically aware and have the right to vote has to be taken by people. Therefore, every single case has to be judged individually. Now, this system lends a golden opportunity for corruption and manipulation by the authorities of each country. Now, because of the vagueness and qualitative nature of this criteria, what happens is those who hold power have the ability to use their influence and make sure that what happens? Those voters who are likely to support them, they will be elected, they will be eligible to vote. And those who are likely to oppose them, they will be ineligible to vote. Ladies and gentlemen, they have the opportunity to crush their opposition before the election has even started.
And because of the vagueness and qualitative nature of the criteria, there would be no system of accountability. In short, no one can claim and no one can prove that a certain person was given the right to vote despite them not being sufficiently politically aware. Now, throughout this debate, we will prove to you that doing this is in the best interest of the politicians, and they are ready and they have manipulated criteria in this way before. And this case, these criteria will not be any exceptions. So, moving on to the second part of our thesis, if we still want to continue dividing the electorate into two parts, as politically aware, politically unaware, and therefore one part gets the right to vote and one part does not get the right to vote, this will be a direct violation of the rights provided by the 21st article of the Declaration of Human Rights and such subsequent articles such as the European Union's Charter of Fundamental Rights. This right is protected by the concept of universal franchise. Now, we are not ready to violate that right that was won after countless struggles for equality and substitute that for a system that does not improve anything but lends itself to corruption and manipulation. Therefore, we firmly affirm that the conventional criteria for eligibility as a voter should not be reformed with an emphasis for political awareness. Now, if the Richmondites want to continue this proposition, they have to answer these questions. What criteria will they implement in order to judge people based on their political awareness? And who will implement those criteria? And after those criteria are implemented, what percentage of the population will be eligible to vote? Now, leaving those questions for the Richmondites, I will take my leave because we firmly believe that voters should decide their governments. However, governments should not decide their voters. Thank you. I cordially invite to second speaker Dias Seniuratna to deliver his speech. With an unmatched excellence refined to the core, heroic Richmond wit shall prevail forevermore. Dear ladies and gentlemen, topic at hand, conventional criteria for eligibility as a voter should be reformed with a special emphasis for political awareness. So dear ladies and gentlemen, before moving on to my points, I'd like to state some facts that I saw in the speech of our dearest captain of the opposition team. So our dearest opposition captain came up on the stage and said that this is based on the practicality of choosing people's political awareness, dear ladies and gentlemen. Dear ladies and gentlemen, we did not expect them to concede their case this early on the day itself, dear ladies and gentlemen, because the moment he stated that this is a practical debate rather than a principal debate, they lost their case, ladies and gentlemen. So, my dear Mahindians, keeping that in mind, I'd like to move on to my points. My first point would be why the system that we are proposing will not be a barrier took in a referendum, dear ladies and gentlemen. So, my dear Mahindians, it is obvious that this prevailing system where the people are unaware of what is going on has failed the whole world consequently at the end of the day. So moving on to my third point, which is why this system is a rectifying mechanism of the failed system, dear ladies and gentlemen. See, if we were to make people politically aware, we can eradicate the issue of stagnant water base, dear ladies and gentlemen. And also, my dear Mahindians, issues like democratic dictatorship and also issues like not having swing voters will be eradicated by this criteria that we are proposing. And also it is an incentive to the ruling parties to put forward
forward better candidates, ladies and gentlemen. With that, I'd like to raise my case stating that at the end of this debate, side opposition will be sided with the side proposition. All for Richmond, none for self. Okay, I would like to invite the second speaker of Mahinda College, Kalindu Piyaratna, to present his speech. The topic in discussion: the conventional criteria for eligibility as a voter should not be reformed with an emphasis for political awareness. So before Richmondites boast about the advantages of political awareness in voters, let's talk about what they ask us to sacrifice. So as our captain made it pretty clear, whatsoever the criteria that you are coming up with, it's going to violate the concept of universal franchise. So in simple, it will divide the voters into two. So those who are judged to be politically aware are going to have the right to vote, and the others will be ineligible to vote, so that they won't have a representation to voice their concerns in the governance of their country. So let me ask you a simple question. After all the struggles to equality and representation, why universal franchise has become the convention in the world? Basically, it's because it protects the right of every citizen to participate in the governance of their country through a representative. And the intellectuals, can you imagine what if a group of people didn't have this chance to have a representation in the legislative body of their country? Still, they will have to obey the laws and bear the consequences of the policies of their country. Let me make it easy for you. During the time of racial segregation in America, Afro-Americans had to endure many discriminative laws and policies of their country. But they were not given the equal rights, and all of this because simply they didn't have the opportunity to represent their concerns, their rights. They didn't have a representation to speak for their rights. They had to use a different section in the bus. And they had to use different toilets. They were not even able to eat in a restaurant together with a white person. And this is what happens when leaders were given the chance to segregate the population. So, ladies and gentlemen, this segregation was based on color. But what Richmondites are asking, what Richmondites are suggesting, is a segregation where nobody in this world can divide distinctly. So it is obvious that any eligibility criteria that divides a population based on qualitative factors is going to have manipulations beyond the recognition. So, ladies and gentlemen, if we are to reform a criteria, for voter eligibility, all those advantages of universal franchise will certainly be taken away. So, my dear Richmondites, how could you guarantee that the new reforms of this criteria is going to be better for every citizen equally, and it's going to be better than what we have as the conventional criteria right now? So, moving on to the next point. Even though Richmondites seems to unlikely to accept the reality, if you get off your sinking ship and come to the reality, in the world of politics there are no saints. So, and politicians will simply do whatever to come to power, and they will use any criteria to stay in power. Hitler has done it. Mussolini had done it, and Stalin had done it. Putin does it. Would you like to know who else would do it? So, moving on to the next point. Universal franchise is simply where everybody gets to vote. And as long as a country protects that universal right, it ensures the right of every citizen to vote, and that right could not be challenged by anyone in the world. But when you create a criteria to decide the citizens who gets to vote, the
selection process itself will make room for influence, and this is where the power-craving political leaders, world leaders, come into the topic. So, when the dependent countries of the world leaders adhere to a selection process like what Richmondites are suggesting, we literally make room for the world leaders to influence that criteria and influence that criteria according to their political agendas. So now let me explain this through a very relevant example. Ukraine was under the political influence of Russia until the people in Ukraine used their universal franchise to elect Vladimir Zelensky, and who is the current president of Ukraine right now, and who is not a pro-Russia. But when this happened, Vladimir Putin had to invade Ukraine in order to reinstate the power in Ukraine. But let's consider what if the voter eligibility criteria that these Richmondites are suggesting was here. So he doesn't have to take such extreme actions. Putin would have simply used this criteria in order to make sure that Vladimir Zelensky would come to power in the first case. So, to sum up the speech, basically what Richmondites are suggesting is a criteria where rulers get the chance, to decide who gets to vote. And as the stance for the Mahindians, we don't need a world where leaders choose to vote voters, but the people get the equal right to choose their leaders. So we firmly believe that the conventional criteria for eligibility as voters should not be reformed with an emphasis for political awareness. I would like to invite the third speaker, Riviruyam Chayasegara, to deliver his speech. In the brightest day and the blackest night, you shall fear Richmondites' might. Dear intellectuals, we have seen throughout our debate that the confused Mahindians are going on the same fact and stating that we are trying to stop universal franchise. No, dear intellectuals, as stated by our own proposing captain, we have stated we are trying to even reduce the age of voting down to 16 in recognition of the fact that the youth are the powerhouse and youth are more aware politically and as well as socially when it comes to political awareness and as well as the entire political arena. We have seen through every single revolution that the youth took the seat of power when it comes to revolutions, as well as we have seen in Sri Lanka, we have seen it in Ukraine, we have seen it around the world where the youth are the powerhouse around the world, and we have seen this again and again. Moving on to the first rebuttal, the opposing team captain stated that political awareness is qualitative rather than quantitative. No, dear intellectuals, as stated, the Mahindians are clearly confused, understanding the fact that political opinion is qualitative rather than quantitative, while political awareness is quantitative, where it could be measured by several measurements around the world. For an example, taking a small example as the IQ test or any of the other exams around the world could measure political awareness, since it's about facts rather than your own opinion when it comes to political awareness. Moving on to the second rebuttal, the second speaker of the Mahindians team stated that when it comes to political awareness, that we are trying to stop and segregate certain people from voting. This is not the case. This is not the 1800s where you cannot get your hand on information. Information is freely available around the world. If you have a mobile phone in your hand, you can easily undergo and see what's happening around the world without any problem. This is the fact about it. This is the true facts around the world. Information is not up to the echelons and the higher echelons where they hold information. This is not the 1800s as stated, and this is not the dark ages. We can easily come up with information. The people are more and more politically aware. That's why we are stating that political awareness should be taken into consideration when it comes to
voting age as well as when it comes to the standard criteria to be changed and amended in order with the recognition of the fact. So moving on to the first point in building upon the argument of the proposition, we have seen around the world that certain political parties as well as political leaders have a certain chokehold on the voter base. We have seen this in our own backyards in Sri Lanka, where the certain relief packages are present, because when it comes to relief packages, it's based on the ability of the voters to be unable to fend for themselves, to live paycheck by paycheck. This is a fact in Sri Lanka. This is a fact that has been proven again and again. The politicians are taking the votes of the people by basically giving them certain relief packages and giving them certain commodities. But this is a case that the politicians themselves created. They put the people into a certain economic backlash where they cannot recover, where they cannot become self-sufficient. This is a fact, and the people are not able to question it because the people are not politically aware, not informed enough to understand. They themselves are being fed by the people who are destroying their lives as a whole. Moving on to the second main substantive, the fact that people are easily polarized. We have seen this in current history. For an example, we saw this in Nazi Germany, where Adolf Hitler came into power. The entire rhetoric of the Nazi regime was that the Jews are inherently evil, that they stated that the Jews are the system that is breaking Germany as a whole, and the people voted for him. To be honest, the Adolf Hitler regime as well as the Nazi regime came into power democratically. There was a majority vote for the Adolf Hitler regime. This is because, not because of the people agreeing with the Adolf Hitler regime, rather than the people were unaware of what they were voting for, because they were politically unaware of what they were voting for. This is a fact around the world, dear intellectuals. Political awareness is a part of revolution as a whole. This is where change occurs. This is where the people as a whole has a right to know, a right to be a part of this political system and be aware of what they are voting for. Because at the end of the day, the vote is the place where a person is introduced to politics. It's not when you become a candidate, it's when you become 18 or 16 in certain cases and you get your first vote. The place you put your first ballot in is when you take part in politics. So if you don't know why you are voting for, what you are voting for, it's a major deal when it comes to national security as well as independence as a whole. We are talking about democracy being at the brink of destruction due to tyranny as well as ignorance as a whole. We are talking about educating the masses and becoming a self-sufficient nation where people are more politically aware, where people question powers as well as question politicians as well as question political leaders with their own politics as well as their own economic background. This is where change occurs, dear intellectuals. As we said, we will prove to you again and again that Richmond and the proposing team is the correct system, and we will show you again and again, dear intellectuals, all for Richmond, none for self. Next, I would like to call upon the third speaker of Mahinda College, Devin Bopage, to deliver his speech. Dear Richmond teachers, we too feel the frustration of viewers. 3 speeches are over, but the questions asked by our captain are still unanswered, dear intellects. Moving on to today's topic, the conventional criteria for eligibility as a voter should not be reformed with an emphasis for political awareness. First of all, I would like to turn to the captain of the proposing team. The captain stood up and said that the age should be decreased. So, dear intellects, up to what extent? It could be 16, it could be 15, or it could be 14, dear intellects. Up to what extent are you going to decrease the age and also moving up? And also, how are you going to guarantee that everyone above that age limit are politically aware? No, by intellectuals, you can't draw a line and say that, but and also definitely you will have to select a set of people, because by reducing the age, you can't say that all the people above that line are politically aware. And also, if I turn to the questions asked by my captain, he asked, what is the criteria that you are suggesting? Dear Diets,
If you can't suggest a criteria, please think about the criteria. Please tell the criteria that your teachers select 4 of you in here, because you must be the best politically aware people in your school to represent this debate, to do a revolution in the history of suffrage and upside down. Moving on, he also asked, how many are you going to select in this criteria? Because you have to propose a criteria. If you propose the topic to us, you have to propose a criteria, a method to execute this thing. Moving on, for an example, if we assume in Sri Lanka, out of 22 million population, so the sufficiently politically aware ones in the population, it could be 10 million, it could be 5 million, it could be 10,000, or it could be 10. So why bother with elections day intellects? You can ask them to decide who gets into the power. Oh, you decide the criteria. So the intellects, why ask them to decide? Let them to run bloody government, the intellectuals. Why can't you do? Moving on. The proposals. Have you ever heard of the terrible powers of gerrymandering? It means redrawing district lines to give an advantage to one party over another. That's the exact thing what happened in Northern Islands too, where the boundaries were created to guarantee the unionist majorities. So the intellectuals, whenever you give the chance to influence a quantitative criteria, like a district boundary, it gets manipulated. Is there anything to debate about manipulating a qualitative criteria? It's like asking a fox to guard the hen house, the intellectuals. Moving on. If we move on to the third speaker, he again mentioned that he would ask, he again mentioned that the age limit should be decreased. So the intellectuals, age different entity. Moving on, moving on, the third speaker also mentioned job opportunity intellects. Job opportunity. The third speaker also mentioned about political awareness is a quantitative criteria. So the intellectuals, if political awareness is a quantitative criteria, there should be job opportunities, like a doctor can also work. But the intellectuals in this aspect, but the intellectuals, the doctor will able to do a gastric bypass. A doctor will be able to separate conjoined twins. But can you guarantee? But that doesn't mean that relevant doctor can run a bloody hospital, my intellectuals. Because that's why there's a separate administrative staff for that purpose, my intellectuals. You can't measure political awareness with quantitative facts. Dear third speaker, it's a qualitative area. Moving on, the history of the suffrage is one of the gradual extension from limited privileged ones to the internal adult population. If we reform a criteria based on political awareness, means again we are drifting back to the era where suffrage was regarded as a privilege instead of a right. Then ultimately the so-called unchosen part of the community will be thrown out, and those unchosen part of the community will have to stuck with the choices of the people who decides the hidden agendas of the person. And also, if I turn over to the constitutions, the American Declaration of the Rights and Duties of Man, established in 1940, it clearly states that every person having legal capacity is entitled to participate in the government of his country, directly or through representatives, and to take part in popular elections. Moving on, meanwhile, the 5th article of CERD, which means the Convention on Elimination of All Forms of Racial Discrimination, also have stated the importance of the right to participate in elections, to vote, and to stand for elections on the basis of universal and equal suffrage. And also, moving on, the OSCE, which means the Organization for Security and Cooperation in Europe commitments, the Copenhagen document has also stated that the will of the people, freely and fairly expressed through periodic and genuine elections, is the basis for the authority. So, my intellectuals, all these constitutions means the importance of a fair electoral process. As these proposals say that we should decrease the age limit. It's not an
solution for the problem, my dear intellectuals, it will get the thing more worse. Dear intellectuals, suffrage is not suffering. It's an investment for the future. Every citizen should receive the chance to decide where they should stand. So that is we Mahindans prove here and thoroughly believe. Thank you. I would like to invite to fourth speaker, Raviru Jayasekara, to deliver his speech. The beacon of Richmond shines, dispelling the darkness of ignorance and disinformation brought to us by the team opposition. The intellectuals of the House, we must consider the fact that even though team proposition came to the floor with a threefold argument based on three different substantives, we are greatly dishonored and disheartened by the fact that team opposition did not even bother to conflict with our arguments, the intellectuals of the House. They did not even bother to state why our states, our modules, our examples are false. They just went on their own way, bringing out their own examples, their own facts, without disproving our own arguments. Therefore, we believe that all of our points stand strong at the end of the debate. Now, before moving on to the facts and figures and arguments and substantives brought forth by Team Mahinda, I would like to congratulate them because credit goes to where credit is due. Team Mahinda is excellent at using the 3R concept on their arguments. They reduced, they reused, and they recycled. They used the same arguments that their captain used. The second, the third speakers did not add anything new to the debate. Why do I say this? Well, let's take a look at all the arguments brought out by Team Mahinda, right? So, the first speaker of Team Mahinda came to the floor and brought out the arguments of universal franchise means everyone gets to vote. He brought out 3 questions and he also said, look, there's no accountability in a system that licenses or judges people on their political awareness. He also came to the floor with his whole qualitative and quantitative analysis on political awareness, right? So these are the same arguments that the second and the third speakers also used. Granted, the third speaker did state that in the United States of America, if it was clear that every citizen gets to vote regardless of their situation, which is blatantly incorrect considering the fact that ex-cons and convicts in the United States do not get a right to vote. Now, considering that, let us move on to the arguments that are brought on again and again by team opposition, right? So they bring out the fact that, look, there are these 3 questions, answer them and you will get to win the debate, right? So we heard the questions, but we didn't answer them because they aren't ours to answer, dear Mahindans. They are the right of the sovereign nations to answer because it's not up to decide what the government decides is just in various countries. The intellectuals of the House, we must decide that we must not generalize an entire world, not country, an entire world to decide what every country's qualification should be. It should be up to each and individual sovereign nation to decide what qualification should be within their nation, which is why we did not go on to generalize the entire world's population, the intellectuals of the House. Now, moving on to their whole qualitative and quantitative argument. Now, just as the third and the second speakers of the proposition mentioned, the honorable captain of the learned opposition is clearly mistaking political opinion versus political awareness, the intellectuals of the House, because political awareness is just like any other knowledge. It is measurable, just like any other exam, A-levels, O-levels, scholarships, whatever you take, they are quantitative measures of awareness of various subjects. And in A-levels, just to take an example, there is political science as one of the subjects. Therefore, we can't say that political awareness in itself is a quantitative quality. Now, moving on to the other example they brought up, look, they said there would be no accountability for how these systems would be taken into play. This is but one example. I'm not saying all the nations of the world should limit their scope to this, but a licensing system could be an accountable system where age and political awareness are taken into consideration and voters are elected suchly. Now, they also questioned the fact that, look, voting age can be lowered to whatever age you want. We did not specify. And again, that goes to the fact that we don't want to generalize the entire world, dear Mahindans. We give leeway to their own nations, to their own sovereign right to decide what these nations should think is the minimum age. They get to decide. Now, moving on to how the Mahindans came to the floor and again recycled the same facts that the
Apologies. Moving on to how the second speaker of the Mahindian came to the floor, just reduce the quality and the number of facts that the first Mahindian captain brought out, reuse the same facts and recycle the ones that didn't hit the goal. Now, and then moving on to the third speaker of the Mahindians, who did literally the same thing. Therefore, there are no facts in their speeches for us to rebut. Now, moving on to the clash point analysis of this debate, in which I will analyze all the clash points, all the arguments brought out in this debate, and decide who has the upper hand at this late stage of the debate, right? So, considering the fact that the three main substantives brought out by Team Proposition remain untouched and unharmed, we believe that those fall on the side of Team Richmond's side of the argument. Now, moving on to all the recycled and reused arguments brought by Team Mahinda, considering the fact that not only the second and the third, but also me, the fourth speaker, dashed them to pieces, we believe that these arguments are now null and void, dear intellectuals of the House. Because of this, we believe that at this late stage of the debate, Team Richmond has a clear upper hand. Now I shall finish these sentiments with our usual sentiments. All for Richmond, none for self. Thank you. Now, I would like to invite the fourth speaker of Mahinda College, Pamad Jayawardena, to present his arguments. So, first of all, give a round of applause for the Richmondites for saying the next revolution, which is limiting people's right to vote, is the next revolution of the democracy, my dear intellects. Give them a round of applause for suggesting us the next revolution of the world. And yes, let me move on to the fairy tales brought forward by the Richmondites, my dear intellects. So, the captain came here and gave us a nice point. The youth has a good political awareness, and then the others don't have a good political awareness. So let's just put the factor just down from 18 to 16, then that's the best option, and that's called reforming the criteria, my colleagues. How did you measure that the youth has a political awareness compared to others? Because the captain mentioned that there are no ways to measure the political awareness, but when we mentioned that fact, the third speaker came up and bravely said that we can measure the IQ of a person. And after measuring the IQ, yes, we believe that he's an intelligent person. And because of that, we can too measure a person's political awareness by that. But the captain mentioned that IQ is not the factor of political awareness, but there are three more factors that we have to consider. That is political knowledge, political attentiveness, and there are more factors. But even though Einstein had a good IQ, we can't say that Einstein is a good person with a good political awareness, my intellects. Because why? If he is not knowledgeable, he cannot come up and say, I am politically aware, my person. And yes, moving on to the second speaker's next point. So he mentioned that bravely came here and mentioned, and when the second speaker said, the captain said that we can't measure the political awareness and it is not practical, then the second speaker came up and said, oh, this is not a practical debate, this is a theoretical debate. My dear intellects, why are we here? Are we here to talk about a fantasy world, my dear intellects? No, we are here whether we should do this or not. But they are coming and say that we should just move on, that it's a fairy tale, my dear intellects. So, moving on. And the second speaker also said that UK has been going down to a crisis, and that is because the people's vote. So, meantime, the same captain, the same second speaker came up and said, if we put the criteria from 18 to 16, then we can make it a solution. But try to understand. All the people who belongs to the UK's population who are greater than the age limit 18 have voted the so-called government, and just by putting people for just a population of more than 2 ages, can they change the UK's government? No, but their suggestion is just remove those people, just putting down the criteria, and what would happen? The so-called government will once again change from the wrong place to another place, my dear. So the point is clear that the solution we brought is the point. What?
we should not give up the franchise. We fought for this. We had to face fights. We did protest for this. But they come up and say, just reform the criteria. Is that the solution, my dear legs? No, that is not the solution. And let me bring you a simple point. When it comes to universal franchise, where every person has the right to vote, there is no person in this world who can abstain from voting, and everyone can vote. Now what happens? If the politicians misled the people, simply the people can change the next leader. But now, as we are limiting the factor, what would happen? There won't be a chance for people, because some people are not eligible for vote, and because of the manipulation, still the problem remains same. People can still go for the wrong government-minded legs. So, and let me move on to another point brought forward by the third speaker and the fourth speaker. Same. So they came up and said, yes, the present criteria of Sri Lanka is because the political unawareness of people, and because of that, let's give up a simple example or the simple solution for this. Let's just measure people's political awareness and then do what? Then we can simply find a solution for this. Is that the solution? Yes, I do agree that the present problem or the present crisis of Sri Lanka is because the political unawareness of people. But meantime, the leaders' education they have received from the school time is the main reason, not just the political awareness of people. While the people have not unable to educate their students, how are they coming and blame the politicians and the people and their voters, my dear listeners? So the point is clear that we Mahindians have come up with, that we should not reform the criteria. And also I have to say that if we are going with the most politically aware people, then why there is a vote? Just simply give the most so-called 5 politically aware people the country. Then why do we need an election, my dear legs? No, we don't need an election then. And yes, the point is clear that we Mahindians have come up with that we should not reform the eligibility criteria, with an emphasis for political awareness. Hail Mahinda. Now it's time for the captain of Mahinda College, Tarindu Deshan, to deliver his rebuttal speech. Four speeches have been made by the Richmondites so far, and in that time their theses had seen more amendments than the Constitution of the United States, my dear intellectuals. So let's take a look at them, shall we? Now, my dear Richmondites are coming on stage here to argue that criteria, the conventional criteria, should be amended, should be reformed, with an emphasis for political awareness. Now, yes, they made a pretty good job of explaining why it has to be done, that it has to be done. They made a pretty good examples of the problems of the current system. But what they fail to explain is how we are going to do it, ladies and gentlemen. That is literally the job description of the proposition. You have to defend your proposition. There's nothing they have done to defend their proposition. Just come in here and say, we have to do it, ladies and gentlemen. Well, give us reasons why we should do it, Richmondites. Now, moving on. Now, in my first speech, I asked them several questions. The first of which was, what will be the reforms that you will implement to the current criteria for voter eligibility? Now, throughout this debate, the only answer they gave us was that we are going to lower the minimum age for voter eligibility. So, ladies and gentlemen, now, according to the Richmondites, political awareness is something quantifiable, is something measurable, and apparently the measure of that political awareness is a person's age. Now, let me ask you, how do you measure political awareness from a person's age? Are you suggesting that, for example, let's say we are making the minimum age of voting 16. How do you say that 16
18-year-olds are politically aware, but 15-year-olds are not. What criteria did you use? How can you say that just by using their age? Ladies and gentlemen, this argument holds no legs. But it somehow went out of the room the moment they suggested it, ladies and gentlemen. Moving on to. Now, they are suggesting that they are reforming these criteria with one simple object in mind. Now, what is that? We want to make people more politically aware. So, that's the reason they're doing it. And how are they doing it? We are going to reduce the minimum voting age to a certain age, let's say 16. So, that's their approach to how we are increasing political awareness in people. So, according to that Richmond logic, ladies and gentlemen, if we want to make people more medically aware, what should we do? We should make them perform surgeries, ladies and gentlemen. Is that what we want to do? So, finally, the Richmondites mentioned that the lack of political awareness in the Sri Lankan electorate, in the Sri Lankan voters, is what brought us to this situation in the first place. Now, let's say that's true. That's true to a certain degree. But then what are you suggesting that we do? Now, apparently, if the Sri Lankan voters are not politically aware, then according to this topic, they should not be allowed to vote. But apparently, by reducing the minimum age of voting, all the problems in Sri Lanka will be solved, ladies and gentlemen. That's the sort of logic the Richmondites have brought to this argument. So, finally, to sum up the arguments of the Mahindians, we are suggesting that because of the qualitative nature of political awareness, if we are going to measure political awareness, then those criteria will have to be qualitative criteria. You cannot measure political awareness based on age, my dear intellectuals, no matter what the Richmondites say. So because of those qualitative criteria, what happens is then there's an opportunity for those who are in power to manipulate those criteria and remove their opposition even before the election begins by making them ineligible to vote. And because of that, we are not ready to violate universal suffrage and the right to vote of every citizen and substitute that for this system that does not guarantee any improvement of the system whatsoever. So, ladies and gentlemen, with that, the thesis of the Mahindians remains untouched, unmatched, and unchallenged. Therefore, we once again firmly affirm that the conventional criteria for eligibility as a voter should not be reformed with an emphasis for political awareness. Thank you. Hail Mahinda. I would like to invite Richmond Captain Nohim C.W.W to deliver his reply speech. Roses are red and violets are blue, but we all know that the Mahindians have no clue. Ladies and gentlemen, what did they do in this debate? They decided to not raise their arguments, but rather to raise their voices instead. In a characteristic that is indicative of a side that has lost its case. Bravo, you eloquently proven to us why you lose this debate. Why? Because you fail to understand the logic behind your arguments. You fail to even greatly establish the burden on your side of the debate. They fail to establish why their points are even relevant. They barely gave you enough examples for us to even listen to what they said, so therefore they effectively failed their case. But I won't just stop at that. I will instead tell you how exactly they lose their case. First of all, for an opposition to win a principal debate, yes, there are such debates. Although the Mahindians did not know what a principal debate was, a principal debate is when you debate on a concept such as about credibility of democracy itself, which is contingent on the eligibility of voters. Again, if you do not argue
argue on the principle of democracy, you cannot engage in a debate such as this. So kudos for not understanding the burden of this debate, effectively failing to prove your case. Still, let us give them the benefit of the doubt and still consider at least some of the points that they were able to bring out to this debate. They told you that when it came to our side, we didn't give you a description of what we meant when we said reform. I specifically told you we need to lower the age of voting in this country and in many other jurisdictions. In fact, I specifically told you that with regards to Brexit, this should have been done. But they didn't listen to me, did they? No, they went on their own tangent argument and decided to say, oh look, the Richmondites didn't tell you what the criteria for reform was, when we clearly did. So they clearly failed to establish to you not just their argument, that they also failed to listen to this debate. Very disappointing indeed. And ladies and gentlemen, let's take for an example another point that they brought up. They told you that when it comes to political awareness, that it is in fact qualitative and therefore you cannot measure it. However, my third speaker very brilliantly pointed out that in fact it is quantitative because we are able to measure it. I take for an example the fact that we have political science, an affiliation of measuring political awareness, whereby we test people on political science. Then as per the logic of the Mahindis, apparently political science is not a subject that tests you on political awareness. I believe it tests you, according to their logic, on political poetry then. Well, what rhetoric is that? They failed to prove to you their case. Instead, they brought you a beautifully crafted lie that told you that our side failed to establish to you our case. And not only did they say that, but they also said that we also misled the House by saying that we are not going to give people universal franchise. Actually, under our model, had they listened, they would have known that we are actually expanding on the bounds of universal franchise, because we are giving more people the right of representation, which they fail to understand, ladies and gentlemen. So how is it possible for such a side to win this debate, I argue? Because simply, even if we give them the benefit of the doubt in failing to prove their case, they still have to engage with the points that were brought on by the proposition, which they clearly failed to do, right? Because you didn't see points from their side being crossed over with points from our side. But my fourth speaker brilliantly told you how exactly our side rebutted the points that they brought out, and even in my speech where I preemptively rebutted what they brought out, but still their side offered no explanation, instead went on a rant about how democracy has failed and how democracy itself is fundamentally destroyed in the status quo, which is exactly what our argument was. So kudos for the fourth speaker, because he clearly established you why our case clearly wins the debate, because our burden for you this evening was to prove why on a principle level these reforms are needed, which we told you are needed because democracy as a system relies on voting for representation, for the extension of the exercise of sovereignty by the people, and therefore there is a requirement for reform, and we told you how exactly this requirement would go about. But they failed to prove to you how exactly our reforms are not needed and how exactly our side of the argument is invalid therefore. And they also mentioned to you this very funny point about how these reforms would be illegal. Well, I clearly told you under our Sri Lankan law, we already have rights that are certain rights that are given to minors. I spoke to you regarding this with my example brought by L.J.M. Kure's Introduction to the Legal System of Sri Lanka. I'd like to extend this offer to the Mahindians. If they don't know what they are talking about, please feel free to pick this book up. I will gladly leave it here if you are willing to read it. Please understand, ladies and gentlemen, the fact of the matter is they didn't know what they were arguing. So therefore they had to go on rhetoric, they had to rely on rhetoric to prove their case, right? But unfortunately for them, debates aren't won by rhetoric, they're won by logic and facts. And that is precisely why they lose their case. They fail to prove to you their burden, they fail to prove to you how our side has not established our burden, and they even fail to argue this debate on the facts of it. They even denied the fact that there is even a debate. How ridiculous is that, I argue. It's utterly disappointing is what it is. And it's clearly representative of a side that has lost its case. So the victor of this debate is clear. For that reason, side with side proposition this evening. And thank you all for Richmond, none for self. Thank you very much. Now I cordially invite the captain of the Mahinda College English debating team, Tarindu Mahendra, to address the gathering.
Good evening once again, ladies and gentlemen. First of all, my thanks goes to the English debating team of Richmond College for a successful debate. And I must also thank the Richmond community, including the principal, for organizing this year's friendly debate and rekindling the spirit of the lovers' quarrel after 2 years of absence. And then I would like to move on to our team and our Mahindian camp. First of all, I'd like to thank the members of our team for their dedication and hard work for Mahinda. And from there, I would like to thank our masters in charge, Ms. Sarani, Mrs. Gautami, for your dedication as always. And thank you for your support as always. And I would like to also take this opportunity to thank our senior debaters. You are the reason and inspiration for us to be here and continue doing what we do. So thank you once again for your support as always. Now, ordinarily that's where I stop my thanking speech, but this year I would like to take a couple more minutes of your time, because this would be the final time that I will be up on stage wearing the uniform, representing my school as a debater. So it's definitely been a journey, sitting at the back in the audience, watching our seniors debate, and then getting the opportunity to join the team myself and finally getting to lead it. So I would like to take the opportunity to thank everyone who's been there with me on that journey. So once again, thank you to all the masters in charge and all the debaters and all the teachers who've helped me through that journey, who have been behind me, supporting me as always. And once again, to our seniors, thank you very much for giving me that opportunity, putting your trust in me and supporting me all through the way. So, with that, I would like to finally say, when this time next year comes around, I wouldn't be here on stage, but I will be back there in the audience, cheering as always. So when that time comes, it's up to the Mahindians who are in the audience right now to come up to this stage, take this seat, and make sure that black and gold keeps waving high in the sky forevermore to come. For Mahinda is eternal. Hail Mahinda. Thank you. Thank you. Next, I cordially invite the captain of the Richmond College English debating team, Nohim Abenayaka, to address the gathering. Good evening once again, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, I would like to sincerely thank both principals of Richmond College and Mahinda College and the vice principals and the committee for agreeing to have this big debate amidst the turmoil of the country. I understand that's not an easy task to accomplish, so a standard ovation for you for getting this done. And I would also like to extend a special token of appreciation to our teacher in charge, Mrs. Geethanjali, and to our Sinhala debating team's master in charge, Mr. Manjula Hevage, for bringing both Sinhala and English teams together and to organizing this event with great success, as this evening has clearly showed. And I would also like to thank my learned opposition for a brilliant debate. And further, I would like to thank my seniors who have been there for us since day one, who've trained us from day one, and to this day continue to support us. A special token of appreciation goes out to Muru Veeratnaya and Rasulaya Aditya and Sukitaya for their incredible contributions to our debating society. And to that end, I'd like to say that this debate almost didn't happen because of the current political crisis in the country. But the fact that it did, the fact that both sides came here today to argue on a motion that is very pertinent to the continuation of not just our country, but many democracies in the world, I think it's very important. What we did today is very important for the continuation of this country's future. And to that end, I commend both teams on a job well done.
And I further like to extend my thank you to the Richmond community for hosting this event with great success, and for the Mahinda College community for being here gathering in this gathering. And to that end, I bid you adieu. Thank you very much, and all for Richmond, none for self. Thank you very much. What an enthralling climax, but it is not over yet. The night is still young as we step from one language to another. Thank you.
සුහද විවාදයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සිංහල විවාදය. ඒ අනුව මාගේ මේ ඇරයුම මහින්ද විද්‍යාලීය ජ්‍යෙෂ්ඨ සිංහල විවාද කණ්ඩායමට වේදිකාවට පැමිණ අසුන් ගන්නා ලෙසට. මිලකට ආරාධනය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ජ්‍යෙෂ්ඨ සිංහල විවාද කණ්ඩායමට වේදිකාවට පැමිණ අසුන් ගන්නා ලෙසට. එකසියදා වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තීන්ගේ සුහද විවාදයේ යෝජක කණ්ඩායම ලෙස රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කටයුතු කරනවා. ප්‍රතියෝජක කණ්ඩායම ලෙස මහින්ද විද්‍යාලය අද දවසේ කටයුතු කරනවා. ඒ අනුව ප්‍රථමයෙන් මේ ඇරයුම යෝජක කණ්ඩායම වෙනුවෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ජ්‍යෙෂ්ඨ විවාද කණ්ඩායමේ නායක චමෝද දෙව්නිත් සොයිරාට තම කණ්ඩායම හඳුන්වා දෙන ලෙසට. සමස්ත සභාවෙන් අවසරයි සියලුම දෙනාට සුබ සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයන්ගේ සුහද විවාදයේ අද දින රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ සංයුතිය මෙසේ. සිව්වැන්න වශයෙන් කටයුතු කරනවා දාරක පසිඳු. තෙවැන්න වශයෙන් කටයුතු කරනවා හසිත් නිම්හාර. දෙවැන්න වශයෙන් කටයුතු කරනවා සනුක නානායක්කාර සහ අද දින රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම මෙහෙවන මම චමෝද දෙව්නිත්. බෙහෙවින් ස්තුතියි ඔබ සියලුම දෙනාට. මිලකට මේ ඇරයුම ප්‍රතියෝජක කණ්ඩායම වෙනුවෙන් මහින්ද විද්‍යාලීය ජ්‍යෙෂ්ඨ විවාද කණ්ඩායමේ නායක W.P.G. නවෝත නිර්මාල් සොයිරාට තම කණ්ඩායම හඳුන්වා දෙන ලෙසට. ආයුබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් සියලු දෙනාට. 117 වන ගාලු ආදරවන්තයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගයට සමගාමීව පවත්වනු ලබන මහින්ද රිච්මන්ඩ් සුහද විවාද තරගයේ මහින්දීය කණ්ඩායමේ සංයුතිය මෙසේ. සිව්වැන්නා සවිරු සෙනවිරත්න, තෙවැන්නා ලෙහාන් පේනුක, දෙවැන්නා උදුල තිලකරත්න. එමෙන්ම අද දින ජයග්‍රාහී කණ්ඩායමේ විජයග්‍රාහී නායකත්වය මම නවෝද නිර්මාල්. ඔබ සමග ස්තුතියි. මිලකට මාගේ මේ ගෞරවනීය ආරාධනය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය සිංහල විවාද සංගමේ බාරාචාර්ය මංජුල හේවගේ ගුරු පියාණන්ට අද දින සුහද විවාදයේ මාතෘකාව සහ තරග කොන්දේසි පැහැදිලි කිරීමට. රිච්මන්ඩ් මහින්ද දෙවිදුවල්ලි ගරු විදුහල්පතිවරුනි, විවාදකයිනි, ගරු බුද්ධිමතුනි, සුහද විවාදයේ මාතෘකාව සහ නීති රීති කොන්දේසි ඉදිරිපත් කිරීමට අවසරයි. යෝජක මාතෘකාව මෙරට ආර්ථික අර්බුද ජය ගැනීමෙහිලා ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින අධ්‍යාපන ක්‍රමය කඩිනමින් යාවත් කාලීන කිරීම අවශ්‍ය වේ. ප්‍රතියෝජක මාතෘකාව මෙරට ආර්ථික අර්බුද ජය ගැනීමෙහිලා ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින අධ්‍යාපන ක්‍රමය කඩිනමින් යාවත් කාලීන කිරීම අවශ්‍ය නොවේ. නීති රීති කණ්ඩායම් දෙකේම නායක විවාදකයන්ගේ පළමු කතාව සඳහා විනාඩි 7 බැගින්ද ඔවුන්ගේ පිළිතුරු කතාව සඳහා විනාඩි 5 බැගින්ද හිමි වේ. සෙසු විවාදකයන් සඳහා විනාඩි 5ක කාලයක්
පමණක් හිමි වේ. සෑම විවාදකයෙකුම අදහස් දැක්වීම ආරම්භ කළ යුත්තේ ආරම්භක සීනුව නාද කිරීමෙන් පසුවයි. සෑම විවාදකයෙකුගේම අදහස් දැක්වීම නිමවීමට විනාඩියකට පෙර එකවරක් සීනුව නාද කරන අතර කාලය නිම වූ පසු දෙවරක් සීනුව නාද කිරේ. කාලය ඉක්මවා තප්පර 20කට පසුව නොනවත්වා සීනුව නාද කෙරෙන අතර ඊළඟ විවාදකයාට අවස්ථාව ලබා දේ. නැවතත් එම නීතිය අවධාරණය කළ යුතුමයි. කාලය ඉක්මවා තප්පර 20කට පසුව නොනවත්වා සීනුව නාද කෙරෙන අතර ඊළඟ විවාදකයාට අවස්ථාව ලබා දේ. කොන්දේසි දෙපාර්ශ්වයට අදාළ විදුහල්පති, නියෝජ්‍ය විදුහල්පති, සහකාර විදුහල්පති, වර්තමාන ගුරු, ආදි ගුරු, වර්තමාන ශිෂ්‍ය, ආදි ශිෂ්‍ය, දෙමව්පිය යනාදී කවර පාර්ශ්වයක පෞද්ගලිකත්වයට හෝ විවාදකයන්ගේ පෞද්ගලිකත්වයට හෝ වෙන යම් ආයතනයක සංවිධානයක හෝ වෙනත් පරිබාහිර පුද්ගලයෙකුගේ හෝ කීර්ති නාමයට හානි වන ආකාරයේ ප්‍රකාශ කිරීමෙන් සහ සභාවට නුසුදුසු වචන ප්‍රකාශ කිරීමෙන් සපුරා වැළකිය යුතුයි. සම්භාවනීය ගරු බුද්ධිමතුනි, විවාදකයනි, ඔබට ආරාධනය කරනවා අර්ථාන්විත වූ විවාදයක් ගෙන හැර දැක්වීමට. සිළු දෙනාටම සුබ සන්ධ්‍යාවක්. ඔබතුමන්ට බෙහෙවින් ස්තුතියි. මෙතැන් සිට සුහද විවාදයේ ඉදිරි කටයුතු මෙහෙවීම සඳහා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ජ්‍යෙෂ්ඨ ශිෂ්‍ය නායක අනුපම මදුෂාන් සොයිරාට සහ මහින්ද විද්‍යාලීය ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායක පසිදු වල්පිටගම සොයිරාටයි මේ ඇරයුම. යෝජක කණ්ඩායමේ නායකයා වන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ චමෝත දෙවනිත් සොයිරාට මගේ ආරාධනය පළමු අදහස් දැක්වීමට. ගිරිමුදුනේ සිප්හලකි දිවි මගට ජයගෙනෙන හද පතුලේ බැතිපෙමකි සියපතකි සුවඳ දෙන ජයගෙනෙනා කෙන්බිමකි දනන්මැද සිප්පවන නම රැන්දූ රිච්මන්ඩ් මවුනි අවසරයි මෙ මාහට හොඳයි ගරු බුද්ධිමතුනේ 117 වන ආදරවන්තයන්ගේ මහා විවාදයේ අද රිච්මන්ඩ් යෝජනා කරන මාතෘකාව මෙරට ආර්ථික අර්බුද ජය ගැනීමෙහිලා ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින අධ්‍යාපන ක්‍රමය කඩිනමින් යාවත්කාලීන කිරීම අවශ්‍ය වේ. ගරු බුද්ධිමතුනේ සමස්ත විවාදයේ ප්‍රථමයා විදියටත් රිච්මන්ඩ් නායකත්වයේ විදියටත් සූදානම් වෙන්නේ මේ මාතෘකාවේ හැම වැදගත් වචන ඛණ්ඩයකම අරුත් නිරූපණ ඔබතුමන්ලට ගේන්න මේ මාතෘකාවේ වැදගත් පළවෙනි වචන ඛණ්ඩය මෙරට ආර්ථික අර්බුද ජය ගැනීමෙහිලා. මොකක්ද ගරු බුද්ධිමතුනේ ආර්ථික අර්බුදයක් කියලා කියන්නේ? හොයාගෙන යනකොට අපිට හම්බෙනවා ආර්ථික අර්බුදයක් කියන එකට උත්තරයක්. ගරු බුද්ධිමතුනේ IGI ග්ලෝබල් ආයතනයට අනුව ගරු බුද්ධිමතුනේ ආර්ථික අර්බුදයක් කියලා කියන්නේ මූල්‍ය පද්ධතිය සහ ඒ උපසංරචකවල සිදුවන ආර්ථික බිඳවැටීමක්, ආර්ථික කඩාවැටීමක් ගරු බුද්ධිමතුනේ. හැබැයි ආර්ථික අර්බුදය කියන වචනයට පූර්වෙන් එකතු වෙච්ච මෙරට කියන වචනයත් එක්කලා ඒ ආර්ථික අර්බුදය මෙරටට සුවිශේෂී වෙනවා ගරු බුද්ධිමතුනේ. එතකොට මෙරට ආර්ථික අර්බුදය වනාහි එක් ශේෂ්ත්‍රයන් වල එකතු වෙකගෙන ඇතිවෙච්ච දෙයක්. එතකොට ගරු බුද්ධිමතුනේ මෙච්චර කාලයක් පුරාවට අපි ගත්තු ප්‍රතිපත්තිවල, මෙච්චර කාලයක් පුරාවට අපි ගත්ත තීරණවල, මෙච්චර කාලයක් පුරාවට අපි ඇති කරගත්ත ගැටලුවල අවසාන ප්‍රතිඵලයක් අද අපි දකිනවා ලංකාවේ ආර්ථික අර්බුදයක් විදියට. එහෙම ආර්ථික අර්බුදයක් ජය ගැනීමෙහිලා ගරු බුද්ධිමතුනේ ජය ගැනීමක් ගැන කතා කරද්දී මෙතුමන්ලා අද කතා කරන්න හිතාගෙන ආවනම් ආර්ථික අර්බුදයක් සමනය කරමු කියලා වැරදි ගරු බුද්ධිමතුනේ. ආර්ථික අර්බුදයක් කළමනාකරණය කරගෙනමු කියලා වැරදි ගරු බුද්ධිමතුනේ. මොකද විවාදේ කතා කරන්න තියෙන්නේ ආර්ථික අර්බුදයක් ජය ගැනීමක් ගැන. එතකොට ජය ගැනීමක් කියද්දී අපි දකිනවා ගරු බුද්ධිමතුනේ ඒක ධනාත්මක ආර්ථික ප්‍රවේශයක් පවත්වාගෙන යාමක් කියලා. එහෙම ජය ගැනීමක් ඊළඟ වැදගත්
වචන ඛණ්ඩය. මෙරට අධ්‍යාපන ක්‍රමය කරු බුද්ධිමතුනේ මොකක්ද මෙරට අධ්‍යාපන ක්‍රමය කියලා කියන්නේ? අපි දකිනවා නිදහස් අධ්‍යාපනය පෙරටු කොටගත්ත විධිමත් අධ්‍යාපනය වගේම නොවිධිමත් අධ්‍යාපනයත් එතනින් එහාට ගිහිල්ලා වර්තමානයේ වෙනකොට අතිශයින්ම වැදගත් වෙච්ච රැකියාව වෙනද පොලේ තියෙන වෘත්තීමය අධ්‍යාපනයත් හැමදේම එකතු වෙලා මෙරට අධ්‍යාපන ක්‍රමය ගොඩනැගිලා තියෙනවා කරු බුද්ධිමතුනේ. එතකොට ඇයි අද රිච්මන්ඩ් කියන්නේ මෙරට ආර්ථික අර්බුදය ජය ගැනීමෙහිලා ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින අධ්‍යාපන ක්‍රමය කඩිනමින් යාවත් කාලීන කරන්න ඕන කියලා ඒ වචන ඛණ්ඩයත් එක්ක අරගෙන යන්නේ රිච්මන්ඩ්ේ තිරසාර පදනමත් එක්ක කතා කරන්න. හොඳින් අවධාරණය කරගන්න මහින්දියනි. පදනමේ පළවෙනි කාරණාව ඇයි අපි කියන්නේ වර්තමාන ආර්ථික අර්බුදය ජය ගන්න නම් මේ තියෙන අධ්‍යාපන ක්‍රමය වෙනස් කරන්න ඕන යාවත් කාලීන කරන්න ඕන කියලා කරු බුද්ධිමතුනේ අංක 1 අපි දකිනවා මේක ආර්ථික අර්බුදයක් ජය ගැනීමෙහිලා කරු බුද්ධිමතුනේ ගන්න ඕන ක්‍රියාමාර්ගයක්. එතකොට ජය ගැනීමෙහිලා කියන වචනාර්ථයෙන්ම මේක ක්‍රියාවලියක් බව පේනවා. එතකොට කරු බුද්ධිමතුනේ අපිට පේන කාරණාව තමයි මේ ජය ගැනීම කියන කාරණාවත් අනිවාර්යෙන්ම ක්‍රියාවලියක් ඇතුළේ යන්න ඕන කාරණාවක් කියන එක. එතකොට එහෙම ක්‍රියාවලියක් එකපාරට කරන්න පුළුවන්ද? අපෝ බෑ කරු බුද්ධිමතුනේ. එහෙම බැරි නිසාම අපි කියනවා ජය ගැනීමක් සඳහා කෙටි කාලින විසඳුම් තියෙන්න ඕන, මධ්‍ය කාලින විසඳුම් තියෙන්න ඕන, එතනින් එහාට ගිහිල්ලා දිගු කාලින විසඳුම් තියෙන්න ඕන. එහෙම කෙටි කාලින, මැදි කාලින, දිගු කාලින විසඳුම් තියෙන්න ඕන නිසා කරු බුද්ධිමතුනේ ආර්ථික අර්බුදයක් ජය ගන්න පුළුවන් වුණාට මට පුංචි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ලංකාවේ පවතින අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ පුළුවන් ද එහෙම උත්තර හොයන්න? පුළුවන් ද කරු බුද්ධිමතුනේ ආකල්ප සංවර්ධනයක් කරගෙන දිගු කාලින උත්තරයක් හොයන්න? පුළුවන් ද කරු බුද්ධිමතුනේ ලංකාවේ මිනිස්සයා ජාත්‍යන්තරයේ ඉස්සරහට අරගෙන යන්න? බෑ කරු බුද්ධිමතුනේ. මොකද ලංකාවේ වර්තමානයේ තියෙන යල්පෙන ගිහිපු අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් එක්ක අපිට බෑ ජාත්‍යන්තර ව්‍යවසායකයෙක් හදන්න. අපිට බෑ කරු බුද්ධිමතුනේ නවසීලන්තේ වගේ ආකල්ප සංවර්ධනය වෙච්ච පුද්ගලයෙක් හදාගන්න. ඒ නිසා අපි කියනවා කරු බුද්ධිමතුනේ වර්තමාන අධ්‍යාපන ක්‍රමයට ඒක බැරි නිසා වර්තමාන අධ්‍යාපන ක්‍රමය යාවත් කාලීන කරමු කියලා. කොහොමද කඩිනමින් යාවත් කාලීන කරමු කියලා? ඇයි මේ වෙනකොට ලංකාව මුහුණ දෙන ආර්ථික අර්බුදය ජයග්‍රහණය කරන්න කරු බුද්ධිමතුනේ? ඊළඟ කාරණාව ඇයි අපි කියන්නේ ලංකාවේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය කඩිනමින් යාවත් කාලීන කරන්න ඕන කියලා? අපි දකිනවා කරු බුද්ධිමතුනේ මේ වෙනකොට අපි මුහුණ දෙන ආර්ථික අර්බුදයක් කියන තැනදී කරු බුද්ධිමතුනේ මේක කඩිනමින් විසඳන්න ඕන කාරණාවක් නැතුව අපිට හිතිච්ච දවසක අපි කැමති දවසක විසඳන්න ඕන දෙයක් නෙමෙයි කරු බුද්ධිමතුනේ. එතකොට මේ ක්‍රියාවලිය කඩිනමින් විසඳනකොට තමයි ලංකාවට ආර්ථික අර්බුදයකින් ජයග්‍රහණය කිරීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. එතකොට කරු බුද්ධිමතුනේ ජයග්‍රහණය කිරීම කඩිනමින් කරන්න ඕන නම් ඒ සඳහා ගන්න උත්තරෙත් කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕන. එතකොට තමයි විවාදයේ කතා කරන විදියට ලංකාවට ඇත්තටම ආර්ථික අර්බුදය ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ නිසා කරු බුද්ධිමතුනේ අපි කියනවා ඇත්තටම කඩිනමින් උත්තරේ ගන්න ඕන නම් ලංකාවේ තියෙන අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් කඩිනමින්ම යාවත් කාලීන කරන්න ඕන කියලා. එහෙම කඩිනමින් යාවත් කාලීන කරනකොට තමයි කරු බුද්ධිමතුනේ ලංකාවේ ආර්ථික අර්බුදයට උත්තර හම්බෙන්නේ. හැබැයි ඔබතුමන්ලා මතක තියාගන්න මේ ක්‍රියාවලිය ඇතුළතදී වහවහ උත්තර දෙන්න ඕන තැන් ටික තියෙනවා. ඒ තැන් අපි කඩිනමින් කරන වගේම දිගු කාලීන සහ මැද්ද කාලීන විසඳුම් වලින් ඔය කියන ආර්ථික අර්බුදයට උත්තරය හොයාගෙන යනවා. එහෙම උත්තරේ හොයාගෙන යනකොට කරු බුද්ධිමතුනේ අපි දකිනවා ලංකාවේ ආර්ථික අර්බුදය ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා මේ කියන ලංකාවේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය යාවත් කාලීන කිරීම හරහා අපිට උත්තරේ හොයාගන්න පුළුවන් කියලා. ඒකත් එක්ක කරු බුද්ධිමතුනේ අපි පැහැදිලිවම පෙන්නනවා මේ කරුණු කාරණා දෙකත් එක්ක ලංකාවේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය කඩිනමින් යාවත් කාලීන කළා. හොඳින් අවධාරණය කරගන්න කරු බුද්ධිමතුනේ විවාදය අහන්නේ හොඳින් කඩිනමින් යාවත් කාලීන කිරීම හරහා අපිට අත් කරගන්න පුළුවන් විසඳුම මොකක්ද කියලා. එතකොට මෙතුමන්ලා අද විවාදේ කතා කරන්න ඕන කඩිනමින් යාවත් කාලීන කිරීම හරහා ඉෂ්ට කරගන්න අවසාන අරමුණ වෙච්ච ආර්ථික අර්බුදය ජය ගැනීමට සාපේක්ෂව කරු බුද්ධිමතුනේ. එතකොට අපි පෙන්නනවා සමස්ත විවාදය තුල කතා තුනක් ඔස්සේ කරුණු කාරණාත් එක්කලා කොහොමද අධ්‍යාපන ක්‍රමය කඩිනමින් යාවත් කාලීන කළා රටවල් තමන්ගේ ආර්ථික අර්බුද නිමා කරගත්තේ කියලා. කොහොමද ඒ රටවල් තමන්ගේ ආර්ථිකයන් ස්ථාවර කරගත්තේ කියලා. කොහොමද තමන්ගේ රටවල් වලට ආර්ථික සංවර්ධනයක් උදා කරගත්තේ කියලා. එතකොට ඇයි ලංකාවට බැරි වෙන්නේ කියලාත් කතා කරනවා කරු බුද්ධිමතුනේ. ඔය හැම කාරණාවකටම උත්තර දෙන්න සූදානමින් සමුගන්නවා ඔබතුමන්ලගෙන් අද විවාදයේ මාතෘකාව මෙරට ආර්ථික අර්බුද ජය ගැනීමෙහිලා ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින අධ්‍යාපන ක්‍රමය කඩිනමින් යාවත් කාලීන කිරීම අවශ්‍ය වේ. සමුගන්නම් නැමෙත හමු වීම බලාපොරොත්තු වෙන ඔබ සැමට බෙහෙවින් ස්තුතියි.
මිළඟට අදහස් දක්වන්නේ ප්‍රතියෝජක කණ්ඩායමේ නායකයා වන මහින්ද විද්‍යාලයේ WPG නමෝද නිර්මාණ. නුඹේ සෙනෙහස් විලට සැමදා මගේ පැතුමන් එක්කුණේ එයින් සුපිපුුණු තඹර කුසුමකි නුඹරුවෙන් මට දිස්සුනේ නුඹගේ දුක්ගිනි අපගේ හදවත හැමවිටම කඳුලක් කළේ අපගේ පණ නල නුඹගේ ජීවය මහින්දය සමදාදිලේ අවසරයි ගරු බුද්ධිමතුනේ 117 වන ගාලු ආදරවන්තයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගයට සමගාමීව පවත්වන මහින්ද රිච්මන්ඩ් සුහදවාක් සංග්‍රාමයේ මුල්බිම සැකසීමට ව්‍යතුනේ මෙරට ආර්ථික අර්බුද ජය ගැනීමෙහිලා ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින අධ්‍යාපන ක්‍රමය කඩිනමින් යාවත් කාලීන කිරීම අවශ්‍ය නැත පැහැදිලිවම විවාදයේ අර්ථකථනවල පැහැදිලි අවශ්‍යතාවක් ගොඩනැගිලා තියෙන වෙලාවක බලමු මහින්දියන්ගේ විජයග්‍රහණය දිවෙන ප්‍රධාන මාවතයන් තුන ගරු බුද්ධිමතුනේ ප්‍රථම වැදගත් වචන ඛණ්ඩය මෙරට ආර්ථික අර්බුද ආදරණීය නායකතුමා වගේ ප්‍රබුද්ධ අර්ථකථන ඕනේ නැහැ ගරු බුද්ධිමතුනේ තේරෙන සිංහලෙන් අපි නායකත්වයට එකගයි ඔබතුමන්ලට තේරෙන භාෂාවෙන් කියනවා නම් ගරු බුද්ධිමතුනේ ආර්ථික අර්බුදය කියන දේ ගැන අපි හොඳටම දන්නවා දැන් මොකද මෙතන ඉන්න ගුරු අම්මලා තාත්තලා සුහද විවාදයේ ඉවර වෙලා මොන පොලිමටද යන්නේ කියන මට්ටමක අපි ඉන්නේ ගරු බුද්ධිමතුනේ ලංකාව කියන්නේ තවත් එක්තරා වෙනිසියුලාව කියන ප්‍රශ්නාර්ථය එක්කයි අපි ඉන්නේ කරු බුද්ධිමතුනේ ආර්ථික විද්‍යානුකූලව කියනවා නම් අපේ රට මේ වෙද්දී උද්දමන වේගය වැඩිම රටවල් අතරින් 6 වෙනි ස්ථානය 155ක අගයක් වාර්තා කරමින් කරු බුද්ධිමතුනේ ජෝන් හොප්කින්ස් විශ්වවිද්‍යාලය කියන්නේ එතනිනුත් යාට ගිහිල්ලා ලංකාවේ ණයබර 119ක් වැඩි ලංකාවේ දලදේශීය නිෂ්පාදනයට වැඩිය අපි ලෝකෙට ඩොලර් බිලියන 36.2 ණයයි කරු බුද්ධිමතුනේ ඒ විතරක් නෙවෙයි එදා අපි 120ට රුපියල් 120ට ගත්ත ඩොලරය පැය කිහිපයකට කලින් රුපියල් 310ට ගියා කරු බුද්ධිමතුනේ ඔන්න ලංකාවේ ආර්ථික අර්බුදය ආදරණීය නායකත්වය වගේ සරල ප්‍රබුද්ධ නිර්වචන ඕනේ ඇත්ත හිතට දැනෙන තිත්ත ඇත්ත අපි කතා කරෝතින් මේ ඉන්නේ හෙට වෙද්දී ලංකාවේ ආර්ථිකයේ තීරණාත්මක මොහොතේ කරු බුද්ධිමතුනේ හැරමු දෙවන වැදගත් වචන ඛණ්ඩය ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින අධ්‍යාපන ක්‍රමය ආදරණීය ගුරු අම්මේ තාත්තේ අපි ලංකාවේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය ගැන කතා කරන්න කලින් කතා කරමු අධ්‍යාපනය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මෙතන ඉන්න ගුරු අම්මලා තාත්තලා දන්නවා අධ්‍යාපනය කියන්නේ රටක ජීවනාලිය දරු පරපුරක පදනම සකස් කරන තැන කියලා. මොකද ඒ නිසා තමයි ඔබතුමන්ලා උගන්නන අකුරක් ගානේ බොහොම වගකීමක් ගන්න කරු බුද්ධිමතුනේ. එතකොට දැනුම ආකල්ප කුසලතා වලින් පිරිපුන් එකී දරුවෙක් හදන පදනම අධ්‍යාපන ක්‍රමය කියන්නේ මොකක්ද කරු බුද්ධිමතුනේ මහින්දියන් දකිනවා අධ්‍යාපන ක්‍රමය කියද්දි කරු බුද්ධිමතුනේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය කියද්දි මහින්දියන් කියනවා කරු බුද්ධිමතුනේ මේ වෙද්දී ළමයින්ට සහ තරුණයන්ට අධ්‍යාපනය ලබා දෙන අවකාශය ඇතුලේ අපි ගත්තොතින් කරු බුද්ධිමතුනේ ලංකාවේ තියෙන අධ්‍යාපන ක්‍රමය ඇතුලේ පාසල් අධ්‍යාපනය වේවා එතනින් එහාට ගිහිල්ලා විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය වේවා නායකත්වයේ කිව්වා වගේම වෘත්තීය පුහුණු අධ්‍යාපනය වේවා එතනිනුත් එහාට ගුරුවරු පුහුණු කරන තැන වේවා එතනිනුත් එහාට අපේ ගුරුවරු ඒ කියන්නේ අපේ මානව සම්පත වේවා අපි පාවිච්චි කරන ඩෙස්ක් පුටු ටික භෞතික සම්පත් ටික හැම දෙයක්ම ලංකාවේ පවතින අධ්‍යාපන ක්‍රමයට ලඝු වෙනවා කරු බුද්ධිමතුනේ තවත් සංකීර්ණව අපි කතා කරමු පදනම ඇතුළතදී තෙවන වැදගත් වචන ඛණ්ඩය විවාදයේ වැදගත්ම වචන ඛණ්ඩය කරු බුද්ධිමතුනේ ඒ නිසා කතා කරමු අද දින අභිමානවත් මහින්දිය පදනමත් එක්ක ව්‍යතුනේ කඩිනමින් යාවත් කාලීන කිරීම ඒ දේ ගැන කතා කරන්න කලින් ආදරණීය අම්මේ තාත්තේ අපි බලමු ලංකාවේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය යාවත් කාලීන කිරීම කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අපි දකිනවා ලංකාවේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය තුල මින් පෙර නොදුටු නොවූ විරුවයිරින් ඉදිරි පිම්මක් තැබීම. ඒ කියන්නේ ගරු බුද්ධිමතුනේ නව ප්‍රවණතාවක් එක්ක අපි ඉස්සරහට යම මින් පෙර නොතිබිච්ච දෙයක් අපේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය ඇතුළට ගෙන එම අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ ආවත්කාලීන කිරීම විදියට අපි දකිනවා. එතකොට ගරු බුද්ධිමතුනේ රිච්මන්ඩ් වරුන් විසින් මාතෘකාව යෝජනා කරද්දී ලස්සන විශේෂණ පදයකුත් ඔකට යොදලා තියෙනවා. කඩිනමින් යාවත්කාලීන කිරීම. හොඳයි ඒ දේ පැහැදිලි කරන්න සරල උදාහරණයක් ගන්නම් ආදරණීය බුද්ධිමතුනේ. ආදරණීය නායකතුමා රියාන තුරකට ලක් වෙනවා. ගරු බුද්ධිමතුනේ. එතුමා රියාන තුරකට ලක් වුණායින් පස්සේ
එතුමගේ ඊ타ත්ම දැඩි රුධිර වහනයක් සිද්ධ වෙමින් පවතිනවා. රෝහලකට ගෙන ගියාම අපේ අරමුණ වෙන්නේ නායකතුමා සුවපත් කර ගැනීම, ජීවත් කරවා ගැනීම. එතකොට ගරු බුද්ධිමතුනේ නායකතුමා ජීවත් කරවා ගැනීම රඳා පවතින්නේ මොකක් මතද? එතුමගේ අර රුධිර වහනය හැකිතාක් ඉක්මනට කඩිනමින් අපි හොඳ කරන තැනදී ගරු බුද්ධිමතුනේ ආදේශ කරගමු මාතෘකාවට කලින් කිව්වා වගේ ලංකාවේ ඉන්නේ ආර්ථික අර්බුදවල උච්චතම අවස්ථාවේ ගරු බුද්ධිමතුනේ හෙට වෙද්දී ලංකාවට ආර්ථිකයක් තියෙනවද නැද්ද කියන තීරණාත්මක අවස්ථාවක හරියට රියානුතුරට ලක්වෙච්ච අපේ නායකතුමා වගේ. එතකොට ගරු බුද්ධිමතුනේ වහාම කඩිනමින් අපි ක්‍රියාමාර්ග ටික ගත්තේ නැත්නම් අපි දකිනවා මේ අර්බුදය තවත් ව්‍යාකූල මට්ටමකටපත් වෙනවා. හිතාදර ප්‍රේක්ෂකවරුනි, එහෙනම් ඇයි අපි අධ්‍යාපන ක්‍රමය කඩිනමින් යාවත්කාලින කිරීම අවශ්‍ය නැහැ කියන්නේ? කරුණු කාරණා දෙකක් නිසා. අංක 1 ගරු බුද්ධිමතුනේ අපි දකිනවා පවතින ආර්ථික අර්බුදයක් එක්ක අපි ඉන්නේ වර්තමානයේ ඉන්නේ ආර්ථික අර්බුදයක් ඇතුලේ ගරු බුද්ධිමතුනේ. එතකොට එකී ආර්ථික අර්බුදය ඇතුලේ අපිට පවතින්නේ සීමිත සම්පත් ප්‍රමාණයක්, සීමිත කාලයක්, සීමිත ශ්‍රමයක් ගරු බුද්ධිමතුනේ. එතකොට එකී ආර්ථික අර්බුදය විසඳීම කියන දේ, ජය ගැනීම කියන දේ ගැන කතා කරද්දී අපි ඔය කියන සීමිත සම්පත් ටික නිසි ලෙස කළමනාකරණය කරගන්න ඕන. එතකොට ආදරණීය ගුරු අම්මේ තාත්තේ ඒ සීමිත සම්පත් ටික කළමනාකරණය කර ගැනීමේදී අපි අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් කඩිනමින් යාවත්කාලීන කරනවා නම් හොඳින් අවධාරණය කරගන්න නායකතුමා අපි යොදවන්න ඕන තවත් කඩිනම් ක්‍රියාමාර්ගයක් සඳහා තියෙන අපේ ශ්‍රමය, ධනය, කාලය කරු බුද්ධිමතුනේ. එහෙම කියති මහින්දියන් කියනවා අපි දකිනවා තව ඉතා විශාල ප්‍රමාණයක් මේ කියන කඩිනම් විසඳුන් අපි සතුව තියෙනවා කියලා කරු බුද්ධිමතුනේ. ඇයි අපි එහෙම කියන්නේ? IMF වාර්තාවත් එක්ක අපි ඔබතුමන්ලට පෙන්වන්න ලෑස්ති ලංකාව එකී දේවල් ටික සිදු කරන තැනදී ලංකාවේ ආර්ථික අර්බුදය විසඳීම කියන දෙයට උත්තර හම්බෙනවා. එතකොට කරු බුද්ධිමතුනේ අපි ඒ දේ කියන අංක 2 කඩිනමින් විසඳිය යුතු නැහැ කියන අංක 2 මොකද කරු බුද්ධිමතුනේ අපි දකිනවා මේ හදිස්සියේ මේකට මුදල් ප්‍රතිපාදන යොදවලා අපි සැලසුම් අපි යාවත්කාලීන කිරීමක් සිදු කරන්න නම් අධ්‍යාපන ක්‍රමය ඇතුළේ තියෙන අඩුපාඩු අඳුර ගන්න ඕන. එතනින් එහාට සැලසුමක් තියෙන්න ඕන, ශක්්‍යතා අධ්‍යයනයක් තියෙන්න ඕන, පාර්ලිමේන්තුව ඇතුළේ සම්මත වෙන්න ඕන. කොටින්ම කියනවා නම් අවුරුදු 13ක් ඕක ළමයෙක් ඉගෙන ගන්නත් ඕන කරු බුද්ධිමතුනේ. එතකොට එකී යාවත්කාලීන කිරීම ගැන කතා කරද්දී එකී යාවත්කාලීන කිරීම තුලින් අපි දකිනවා මේ අර්බුදය තවත් ව්‍යාකූල මට්ටමකටපත් වෙනවා. ඒ නිසා අපි කියනවා මේක කඩිනමින් සිදු කළ යුතු නැහැ කියලා. එහෙනම් රිච්මන්ඩ් බාරය කරු බුද්ධිමතුනේ මට පෙන්වන්න ඕන කොහමද මේ කියන මේ මම ඉදිරිපත් කරපු අධ්‍යාපනයේ යාවත්කාලීන කරන නිර්ණායක ටික කඩිනමින් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ ඔස්සේ මේ ආර්ථික අර්බුදය ජයගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒක රිච්මන්ඩ් බාරය අපි පෙන්වනවා කරු බුද්ධිමතුනේ. මේක නෙවෙයි දැන් කඩිනමින් කරන්න ඕන. මේක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ සිදු කිරීම තුලින් අපිට තියෙන අර්බුද තවත් වැඩි වෙනවා. ඔබ සැමට සම්මා සම්බුත් සරණයි. යෝජක කණ්ඩායමේ දෙවන විවාදකයා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ සනුක නානාකාර සොයුරාටයි මේ ආරාධනය. සරින සත්සර ගීතරාවය නොමද ගිරිහිස මුක්ත වූයෙන් දෙසන බස දෙස මියුරු නිම්නද ඇරඹුමට මේ මොහොතමාගේ සියල් රිච්මන්ඩ් මේ මවුනි ඔබටමයි මේ උතුම් හරසර ගුරු බුද්ධිමතුනේ අවසරය ප්‍රාර්ථනය කරමින් 117 වෙනි රිච්මන්ඩ් මහින්ද සුවද විවාදයේ අද මාතෘකාව මෙරට පවතින ආර්ථික අර්බුදය ජය ගැනීමෙහිලා පවතින අධ්‍යාපන ක්‍රමය කඩිනමින් යාවත්කාලීන කිරීම අවශ්‍ය වේ. දැන් එන්න කරු බුද්ධිමතුනේ 4 දෙනා විවාදයට ඔතාගෙන ආපු පදනමට උත්තර දෙන්න. කරු බුද්ධිමතුනේ මතකද කරු බුද්ධිමතුනේ කියනවා දැන් ලංකාව ඇතුලේ තියෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක ලංකාව ඇතුලේ ධනය නැතිවීමත් එක්ක ලංකාව ඇතුලේ තියෙන ආර්ථික ප්‍රශ්නත් එක්ක කරු බුද්ධිමතුනේ මේ වගේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් යාවත්කාලීන කිරීමකට යන්න බෑ කියලා උත්තර දෙන්නේ උදාහරණයක් එක්කලා. කරු බුද්ධිමතුනේ හිතන්න නායකතුමාගේ ජීවය පවත්වා ගැනීම සඳහා ජලය අවශ්‍ය වේ.
එතකොට කරු බුද්ධිමතුනේ එතන කොයිම වෙලාවකවත් කියනවද නායකතුමාගේ ජීවය පවත්වා ගැනීම සඳහා වාතය අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කියලා. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා ආහාර අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කියලා. නෑ කරු බුද්ධිමතුනේ ඒවත් අත්‍යවශ්‍යයි. එතකොට කරු බුද්ධිමතුනේ මෙතුමන්ලා කියනවා මේවට ධනෙ වියදම් කර කර ඉන්න බෑ කියලා. නෑ කරු බුද්ධිමතුනේ මේකත් අවශ්‍යතාවයක්. ඊළඟට කරු බුද්ධිමතුනේ කිව්වා දැන් අධ්‍යාපන ක්‍රමයට මේවට උත්තර හොයන්න බෑ. අධ්‍යාපන ක්‍රමයත් එක්කලා මේ තෙල් පෝලිං වලට ගෑස් පෝලිං වලට කිරිපිටි පෝලිං වලට උත්තර දෙන්න බෑ කියලා. ඇත්ත කරු බුද්ධිමතුනේ අධ්‍යාපනය කියන්නේ සර්ව බලධාරී දෙයියෝ නෙමෙයි. අධ්‍යාපනයට කරන්න පුළුවන් වපසරියක් තියෙනවා. ඒ වපසරිය තුලින් ඉඳගෙන උත්තර දෙන්න ඕන. හැබැයි කරු බුද්ධිමතුනේ මේකත් එතකොට මේ කියන විදියට මෙරට ආර්ථික අර්බුදය ජය ගැනීම සඳහා අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම විසඳිය යුතු කාරණාවක්. මොකද කරු බුද්ධිමතුනේ මේකට අපි කඩිනම් උත්තර ගත්තේ නැති වුණොත් කරු බුද්ධිමතුනේ අපිට එන අවුට්පුට් එක අධ්‍යාපනය ආවත්කාලීන කිරීම හරහා එන අවසන් ප්‍රතිඵලයත් කරු බුද්ධිමතුනේ පරක් වෙනවා. දැන් කරු බුද්ධිමතුනේ අවධානය අරගෙන යන්නේ රිච්මන්ඩේ කරුණු කාරණාත් එක්කලා කතා කරන්න. කරු බුද්ධිමතුනේ අවධානය අරගෙන යන්නේ ලංකාවේ තේ කර්මාන්තයත් එක්කලා කතා කරන්න. ඇත්ත කරු බුද්ධිමතුනේ ලංකාවේ තේ කර්මාන්තය අවුරුදු 200ක් පරණයි. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ කරු බුද්ධිමතුනේ අපි තාම ගතානුගතිකයි. ඇයි මම එහෙම කියන්නේ? ලංකාවේ මිනිස්සු තාම කරන්නේ තේ දැල්ල කඩලා පැකට් කරලා රට යවන එක විතරයි. හැබැයි කරු බුද්ධිමතුනේ අමතක කරන්න එපා. ලංකාව ඇතුලේ තේ කර්මාන්තය තියෙන එතන නෙමෙයි. ලෝකයේ ඇතුලේ තේ ප්‍රවණතාවය තියෙන උතන නෙමෙයි. අද වෙනකොට කරු බුද්ධිමතුනේ ලෝකයේ තේ ප්‍රවණතාවයත් එක්කලා ලංකාවට යන්න බැරි වෙනවා. ඒකයි 2013 කරු බුද්ධිමතුනේ අංක 1 ඉඳපු ලංකාව 2022 වෙනකොට අංක 4ට පල්ලම් බහින්නේ. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා 2012 අංක 4 ඉඳපු චීනය 2022 වෙනකොට අංක 1ට එන්න කරු බුද්ධිමතුනේ. එතකොට ඔය වගේ චීනයේ අංක 1ට ලෝක තේ වෙළඳ පොලේ එන්න කරු බුද්ධිමතුනේ ක්‍රමවත් සැලසුමක් තිබ්බා. ඒ සැලසුමත් එක්කලා කතා කරනකොට කරු බුද්ධිමතුනේ චීනයේ ඇතුලේ ඔය කියන විදියට තේ කර්මාන්තය නගා සිටවන්න කරු බුද්ධිමතුනේ චීනයේ විශ්වවිද්‍යාල වලට උපාධියක් ගේන්න සැලසුම් කරනවා. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා චීනය ඇතුලේ කරු බුද්ධිමතුනේ ඕකට අවශ්‍ය වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශනය දෙන්න ගන්නවා. ඔන්න කරු බුද්ධිමතුනේ චීනය ඇතුලේ තේ කර්මාන්තය සහ අධ්‍යාපනය සම්බන්ධ කළා. චීනය ඇතුලේ ප්‍රශ්නයක් වෙච්ච අපනයන භෝග වලට උත්තර දුන්නේ. ඊළඟට කරු බුද්ධිමතුනේ අවධානය අරගෙන යන්නේ නවසීලන්තයේ අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදයත් එක්කලා කතා කරන්න. කරු බුද්ධිමතුනේ නවසීලන්තයේ අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදයත් එක්කලා කතා කරනකොට ඔබතුමන්ලගේ අවධානය අරගෙන යන්නේ 2009 නවසීලන්තයට අරන් ආපු දීර්ඝකාලීන අධ්‍යාපන සැලසුමත් එක්කලා කතා කරන්න. කරු බුද්ධිමතුනේ ඒ සැලසුමත් එක්කලා 2009 නවසීලන්තය ඇතුලේ කරු බුද්ධිමතුනේ ප්‍රථම අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණය කරනවා. ඒක ඇතරේ කරු බුද්ධිමතුනේ නවසීලන්තය ඇතුලේ පාසල් ගුරුවරුන්ට වගේම පාසල් සිසුන්ට ආකල්ප සංවර්ධන වැඩසටහනක් අරන් එනවා. එතනොත් එහාට ගිහිල්ලා කරු බුද්ධිමතුනේ නවසීලන්තය ඇතුලේ 2013 ඉඳලා 2017 වෙනකම් කරු බුද්ධිමතුනේ පාසල හැරෙන සිසුන්ට වෘත්තීමය පුහුණු පාඨමාලාවක් දෙන්න කටයුතු කරනවා. ඔන්න නවසීලන්තය අරගත්ත ක්‍රියාමාර්ග ඒ ක්‍රියාමාර්ගත් එක්කලා නවසීලන්තේ අද වෙනකොට ලෝකේ ආර්ථික ස්ථාවර රටක් බවට පත් වෙනවා. දේශපාලන සබුද්ධික භාවයෙන් ඉන්න රටක් බවට පත් වෙනවා. ඔන්න කරු බුද්ධිමතුනේ නවසීලන්තයේ ඇතුලේ අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදය හරහා රටේ ආර්ථික ප්‍රශ්න වලට උත්තර දීපු හැටි. දැන් කතා කරමු ජපානයත් එක්කලා, කතා කරමු මැලේසියාවත් එක්කලා, කතා කරමු සිංගප්පූරුවත් එක්කලා කරු බුද්ධිමතුනේ. මතකද සිංගප්පූරුව කියන්නේ අපි වගේම ආර්ථික ප්‍රශ්නක පැටලිච්ච රටක්. ඒ වගේම තමයි කරු බුද්ධිමතුනේ ජපානය කියන්නේ දෙවනි ලෝක යුද්ධයෙන් බැටකාපු රටක්. ඇයි කරු බුද්ධිමතුනේ ජපානය ඇතුලේ ලෝකෙම ආර්ථික සම්බාධක පැනවිච්ච රටක්. එතකොට කරු බුද්ධිමතුනේ මතකද ජපානයේ මුලින්ම කරේ මොකද්ද කියලා? ජපානයේ ඇතුලේ ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණයක් ඇති කරා. ඒ ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණය හරහා අපි දැක්කා කරු බුද්ධිමතුනේ අධ්‍යාපනික ප්‍රතිසංස්කරණය සම්බන්ධ කරන්න ගන්නවා. ඒකත් එක්කලා අපි දැක්කා ජපානය ඇතුලේ කරු බුද්ධිමතුනේ පෙර පාසල් ළමයින්ට අවශ්‍ය තාක්ෂණය දෙන්න ගත්තා. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා පෙර පාසල් ළමයින්ට කුඩා කාලේ ඉඳලම තාක්ෂණය පුහුණු කරන්න ගත්තා. ඒකත් එක්ක කරු බුද්ධිමතුනේ අද වෙනකොට ජපානය කියන්නේ ලෝකේ අංක 1 තාක්ෂණය පෙරටුගාමී කරගත්ත රටක් කරු බුද්ධිමතුනේ. මොකක් එක්කලද? ජපානයේ පොඩි කාලේ ඉඳලම අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදය කරු බුද්ධිමතුනේ තාක්ෂණයත් එක්කලා විසඳුම් දීපු නිසා ඔන්න කරු බුද්ධිමතුනේ ජපානය ඊළඟට සිංගප්පූරුව සංචාරක කර්මාන්තයත් එක්කලා දියුණු වෙන්න ගත්තා. ඔන්න ඔය විදියට මාතෘකාව පැහැදිලි. මෙරට ආර්ථික අර්බුදය ජය ගැනීමෙහිලා පවතින අධ්‍යාපන ක්‍රමය කඩිනමින් යාවත්කාලීන කිරීම අවශ්‍ය වේ. ඔබ සැමට රිච්මන්ඩ් බෝ සමිති පීඨ. මීළඟට අදහස් දක්වන්නේ ප්‍රතියෝජක කණ්ඩායමේ දෙවන විවාදකයා වන මහින්ද විද්‍යාලයේ පී.කේ. තිලකරත්න.
ආදරණීය කරු බුද්ධිමතුනේ මතකද මෙතුමන්ලගේ දෙවන්න 2012 දර්ශකයක් ගැන ගෙනවිලා කතා කරනවා. ආදරණීය ගුරු අම්මේ තාත්තේ අමතක කරන්න එපා. චීනය කියන්නේ 2012 ලංකාවට කයිවේ හදන්න ණය දීපු රටක්. එතකොට දැන් මට කියන්න ඒ චීනය ඇතුලේ ආර්ථික අර්බුදයක් තිබුණාද මේ වගේ? චීනය ඇතුලේ මිනිස්සුන්ට කන්න නැතුව තිබුණාද? චීනය ඇතුලේ මිනිස්සුන්ට තෙල් නැතුව තිබුණාද? මේ වගේ මිනිස්සු පාරට බැස්සද ආදරණීය බුද්ධිමතුනේ? හැබැයි විවාදයෙන් අහන්නේ ආර්ථික අර්බුදයක උච්චතම අවස්ථාවේ තියෙන ලංකාව ගැන. ආදරණීය කරු බුද්ධිමතුනේ පැහැදිලි මෙරට ආර්ථික අර්බුද ටික ජය ගන්න අධ්‍යාපන ක්‍රමය කඩිනමින් යාවත් කාලීන කිරීම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හොඳයි ආදරණීය කරු බුද්ධිමතුනේ. එතනින් එහාට ගිහලා මතකද මෙතුමන්ලගේ නායකත්වයේ කදනම් කතාවේ දිහා ලස්සනට කියනවා කරු බුද්ධිමතුනේ. අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් කඩිනමින් යාවත් කාලීන කරමු කියලා. ආදරණීය ගුරු අම්මේ තාත්තේ ඔබතුමන්ලා දන්නවද වෙද්දි ලංකාව තුළ තියෙන ප්‍රශ්න ටික මොන වගේද කියලා? ඔබතුමන්ලා දන්නවද ආදරණීය ගුරු අම්මේ තාත්තේ ලංකාවේ ඇතුලේ උපයෝගීතා කොමිසමෙන් කියනවා විදුලිය නැති හින්දා ඉස්කෝල ටික නවත්තන්න. ලංකාවේ පේපර් ටික ගන්න කොළ ටික නැහැ. ඒ අස්සේ ආදරණීය කරු බුද්ධිමතුනේ 4 දිනක් ඇවිල්ලා කියනවා ලංකාවේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය යාවත් කාලීන කරමු. කොහොමද ආදරණීය කරු බුද්ධිමතුනේ කියන්නේ? අර නායකතුමා හරි ලස්සනට පැහැදිලි කරලා පෙන්වුවා ආදරණීය කරු බුද්ධිමතුනේ. අපි අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් යාවත් කාලීන කරන්න නම් අපි ප්‍රතිපාදන ටික හොයා ගන්න ඕන. ශක්්‍යතා අධ්‍යයනයක් කරන්න ඕන. මුදල් ටික යොදවන්න ඕන. දැන් ආදරණීය කරු බුද්ධිමතුනේ පේපර් ගහන්න කොළ ගෙන්නන්න සල්ලි නැති රටේ අධ්‍යාපනය ප්‍රතිසංස්කරන්න සල්ලි කොහෙද? ඒකයි විවාද කියන්නේ. පවතින ආර්ථික අර්බුදයත් එක්කලා මෙරට ආර්ථික අර්බුදයක් ජය ගන්න අධ්‍යාපන ක්‍රමය කඩිනමින් යාවත් කාලීන කිරීම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කියලා. හොඳයි ආදරණීය ගුරු අම්මේ තාත්තේ. විවාදය ඇතුලේ රිච්මන්ඩ් වරු හරි ලස්සන වචනයක් යෝජනා කරනවා. මොකද්ද? කඩිනමින් යාවත් කාලීන කිරීම. අටුවා ටීකා ටිප්පණි අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපි කතා කරන්නේ ලංකාව ඇතුළේ ඉඳගෙන. අපි බලමු ආර්ථික අර්බුදයත් එක්කලා ලංකාව කඩිනමින් ගත්ත ක්‍රියාමාර්ග මොන වගේද කියලා. ආදරණීය ගුරු අම්මේ තාත්තේ ඔබතුමන්ලා දන්නවා ලංකාව ඇතුලේ අයට නිදාගෙන උදේට නැගිටිද්දී ලංකාවේ ආදරණීය කරු බුද්ධිමතුනේ අපි දැක්කා ඩැසර්ට් එකක් ගහලා ආනයන සවිමා ටික දාලා ලංකාවට පොහොර ටික රසායනික පොහොර ටික එක තහනම් කරනවා. ඒ හරහා ආදරණීය කරු බුද්ධිමතුනේ කෘෂි කර්මාන්තයේ ඇතුලේ ඇතිවෙච්ච අර්බුද ටික මොන වගේද කියලා ඔබතුමන්ලට අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නැහැ. මොකද ඔබතුමන්ලත් මමත් අද මේ අර්බුද ටික විඳිනවා ආදරණීය කරු බුද්ධිමතුනේ. ඒකේ කටුක අත්දැකීම් ටික විඳිනවා. එතකොට ආදරණීය කරු බුද්ධිමතුනේ මෙතුමන්ලා මේ විවාදේ කියනවා නම් ලංකාව ඇතුලේ අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදය ප්‍රතිසංස්කරණය කළා මේ වගේ කඩිනමින් ආවත්කාලින කළා ආදරණීය කරු බුද්ධිමතුනේ. අපි කරන්න ඕනේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය කඩිනමින් ආවත්කාලි කළා. අධ්‍යාපන ක්‍රමය කඩිනමින් ආවත්කාලි කළා. මේ වගේ කෘෂි කර්මාන්තය ගැන වගේ අර්බුදයක් නිර්මාණය කරන්න නම් අහන්න තියෙන සරල ප්‍රශ්නයයි. අර්බුදයක් ඇතුලේ තවත් අර්බුදයක් ගොඩනැගීම හරහා වෙන්නේ ඒ අර්බුදය තවත් උඩුදුවන එක විතරයි. එතකොට ආදරණීය ගුරු අම්මේ තාත්තේ අපිට තියෙන සීමිත සම්පත් ටික, අපිට තියෙන සීමිත ධනය, අපිට තියෙන සීමිත කාලය, අපිට තියෙන සීමිත ශ්‍රමය මේ ඔක්කොම ටික දාලා ආදරණීය ගුරු අම්මේ තාත්තේ කඩිනමින් ගන්න අවශ්‍යතා ටික ගොඩක් තියෙද්දි දැන් මෙතුමන්ලා 4 දෙනා කියන වගේ අපි අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් යාවත් කාලෙට කරන්න ඕනද? නෑ. ඒකයි විවාදය තුල අපි හරි ලස්සනට පැහැදිලි කරලා පෙන්නුවේ. මේ කියන අධ්‍යාපන ක්‍රමය මාතෘකාවේ පූර්වාංගයේ තියෙන ආර්ථික අර්බුදය ජය ගැනීමට සාපේක්ෂව තේරුම් කරන්න ඕන කියලා. ආදරණීය ගුරු අම්මේ තාත්තේ රිච්මන්ඩ් නායකතුමාගේ මුණ දැක්කයින් පස්සේ මට තේරෙනවා ඒක හරියට තේරුනේ නැහැ කියලා. හරි පුංචි සරල උදාහරණයක් ගන්න. සහෝදර පාසල් ආදරණීය බුද්ධිමතුනේ ලංකාවේ සමහර පාසල් පිහිනුම් තටාකයක් හදනකොට සහෝදර පාසල් වලට ආදරණීය ගුරු අම්මේ තාත්තේ පිහිනුම් තටාකයක් කඩිනමින් ගේන්න ඕන වෙනවා. ආදරණීය ගුරු අම්මේ තාත්තේ සල්ලි ටිකක් කොහොම හරි එකතු කරගෙන පිහිනුම් තටාකයක් හදන්න හාරගෙන යද්දි මැදින් තඩි ගලක් හම්බෙනවා ආදරණීය ගුරු අම්මේ. පිහිනුම් තටාකේ ඉවරයි. දැන් ලංකාවේ ඇතුලේ අපි ගේන්න ඕනේ ඔය වගේ දෙයක්ද? අධ්‍යාපන ක්‍රමයටත් අපි ඕකද කරන්න ඕනේ? නෑ. ඒකයි අපි කියන්නේ අර්බුදයක් ඇතුලේ තවත් අර්බුදයක් අපිට එපා කියලා. ඒකයි අධ්‍යාපන ක්‍රමය කඩිනමින් යාවත් කාලීන කිරීම හරහා අර්බුදය ඇතුලේ අර්බුදය ඇති වෙනවා. එතකොට මාතෘකාවේ පූර්වාංගයේ තියෙන ආර්ථික අර්බුද ටික විසඳන්න මේක අවශ්‍ය වෙනවද? නෑ. ඔබතුමන්ලා දන්නවා ආදරණීය කරු බුද්ධිමතුනේ ලංකාවේ ආර්ථිකය හැමදාමත් බෙල්ලට තොණ්ඩු වෙටලා උඩටම හිර වෙනකොට ජාත්‍යන්තර සහාය පතනවා. අවුරුද්දකට කලින් යන්න තිබිච්ච IMF එකට අපේ ලංකාව යන්නේ IMF එකට අවුරුද්දක් පරක් වෙලා. ඒ IMF වාර්තාවේ ආදරණීය කරු බුද්ධිමතුනේ ලංකාවේ ප්‍රශ්න ටික හරි ලස්සන ගෙනල්ලා පෙන්නනවා. මොනවද ආදරණීය ගුරු අම්මේ තාත්තේ? ලංකාවේ මූල්‍ය හිඟේ දළදේශීය නිෂ්පාදනයට වඩා 10% වැඩි. ලංකාවේ 2020 ණය
119 දළ දේශීය නිෂ්පාදනයට වැඩි රුපියල් ආව ප්‍රමාණය වෙලා ලංකාව එන්නම උත්තමණයෙන් කප් ගහන වෙලාවේ ආදරණීය ගුරු අම්මේ තාත්තේ ලංකාව ඇතුලේ 4 දෙනෙක් කියනවා අපි අධ්‍යාපනය කාවත්කාලින කරමු කියලා. මොකද්ද? ආර්ථික අර්බුද ටික ජය ගන්න. ඒක දීර්ඝ කාලීන වෙන්නත් පුළුවන් කිව්වලු, කෙටි කාලීන වෙන්නත් පුළුවන් කිව්වලු. ආදරණීය ගුරු අම්මේ තාත්තේ. අපි දෙයකට ගයක් ගන්නව නම් කිසියම් ක්‍රියාමාර්ගයක් කඩිනමින් ගන්නව නම් ඒ කඩිනමින් ගන්න ක්‍රියාමාර්ගයේ ඍජු උත්තරයක් ලබා දෙන්න ඕනේ. ඒ කඩිනම් ක්‍රියාමාර්ගය හරහා අපි ඉක්මන් පිළිතුරක් ලබා දෙන්න ඕනේ. දැන් මට කියන්න ගුරු අම්මේ තාත්තේ මේ විවාදය ඇතුලේ ලංකාවේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ කඩිනමින් යාවත්කාලින කරේ කියලා ඉක්මන් උත්තරයක් හම්බෙනවද? නෑ. එහෙනම් කඩිනමින් යාවත්කාලින කරන්න ඕනද? නෑ. ආදරණීය බුද්ධිමතුනේ 4 දෙනා දැක්කම තේරෙනවා අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ ඇත්තටම යාවත්කාලින වෙන්න ඕනේ. හැබැයි ආර්ථික අර්බුද ජය ගැනීමට සාපේක්ෂ නෙවෙයි. ඔබ තමයි බොහොමත් ස්තුතියි. යෝජක කණ්ඩායමේ තෙවන විවාදකයා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ හසිත් නිම්හාර සොරාටයි මේ ආරාධනය. සරිතුරුලියට මනනන්දන නිල්වියන හිරියග දැරෙන සීතල ගැප් සිරිවිමන පිනිමිනි ලෙලෙන මීදුම් සේලෙයි පෙනෙන වැහි ඔද දිලෙන වලහක දෙවිඳුත් වඩින මගේ ආදරණීය රිච්මන්ඩ් අම්මේ අවසර ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ 117 වෙනි ගල් ආදරවන්තයන්ගේ මාවාක් සංග්‍රාමයේ රිච්මන්ඩ් තෙවනියට විවාදගත වෙන්නට ගරු බුද්ධිමතුනේ මතකද මෙතුමන්ලයි නායකතුමා කියපු කතාව අනේ ගරු බුද්ධිමතුනේ කතා කරගෙන යනකොට මෙතුමන්ලයි නායකතුමා හරි අපූර්ව කතාවක් නේ කියන්නේ ලංකාව ඇතුලේ අර්බුද නිර්මාණය වෙනවා ඇත්ත ඒ අර්බුද නිර්මාණය වෙන්න පාර්ශව ගොඩක් එකතු වෙනවා හැබැයි ගරු බුද්ධිමතුනේ මෙතුමන්ලා ඒක ඉවර කරලා මෙතුමන්ලා කටින්ම කියවෙනවා කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන නම් ගරු බුද්ධිමතුනේ ඕකෙන් කඩිනමින්ම පිළිතුරු ලැබෙන්න ඕන ඒ විතරක් නෙමෙයි ගරු බුද්ධිමතුනේ ආර්ථික අර්බුදය ඇතුලේ අනේ තව අවශ්‍යතා තියෙනවනේ ගරු බුද්ධිමතුනේ ඒක නිසා මේක ක්‍රියාත්මක කරන්න බෑ කියනවා හරිම විහිළුයි ගරු බුද්ධිමතුනේ සරල උදාහරණයක් එක්කලා කතා කරන්නේ නායකතුමා කියපු කතාවමයි මතකද ගරු බුද්ධිමතුනේ මෙතුමා කිව්වා අනේ අපේ නායකතුමාගේ අත කැඩුණා නම් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා ගරු බුද්ධිමතුනේ අත කැඩුණා නම් ඇක්සිඩන්ට් වුණා නම් ප්‍රශ්නෙට මොකද්ද පිළිතුර දෙන්න ඕන ගරු බුද්ධිමතුනේ ඇත්ත ලේ වාහනේ නවත්තන්නත් ඕන ඒ වගේම තමයි ගරු බුද්ධිමතුනේ එතුමාගේ වෙන ඉන්දියන් වල ප්‍රශ්න තියෙනවද කියලා හොයන්න ඕන ඒකත් කඩිනමින් වෙන්න ඕන එතකොට ගරු බුද්ධිමතුනේ ඕකට වෛද්‍යවරයාට වෙලාව නැහැ කියන එක ඒවා අදාළ කාරණා නෙමෙයි ගරු බුද්ධිමතුනේ විවාදය අපෙන් අහලා තියෙන මාතෘකාව මොකද්ද බලන්න ගරු බුද්ධිමතුනේ මේ රට ආර්ථික අර්බුද ජය ගැනීමෙහිලා ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින අධ්‍යාපන ක්‍රමය කඩිනමින් යාවත්කාලීන කරන්න ඕනද නැද්ද ගරු බුද්ධිමතුනේ ඇයි අපි කඩිනමින් යාවත්කාලීන කරන්න ඕන කියන්නේ සරලවම කිව්වොත් ගරු බුද්ධිමතුනේ ආර්ථික අර්බුදය ඉක්මනින් ජය ගන්න ඕන එකක් කියලා දෙකේ පන්තියේ ළමයාට තේරෙනවා එතකොට ගරු බුද්ධිමතුනේ එහෙම කඩිනමින් ජය ගන්න ඕන එකකට කඩිනමින් ක්‍රියාමාර්ග ගන්න ඕන එරත් ගරු බුද්ධිමතුනේ මේක දීර්ඝකාලීන ක්‍රියාමාර්ග විතරක් නෙමෙයි මධ්‍යකාලීනේවත් තියෙනවා කෙටිකාලීනේවත් තියෙනවා ඒවයින් මෙතුමන්ලා කතා කරන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙනවා ගරු බුද්ධිමතුනේ අමතක කරන්න එපා ඒ කාරණා ටිකත් පදනම අහගෙන හිටපු නැතිගේ ප්‍රතිඵල තමයි ගරු බුද්ධිමතුනේ මොනවා කරන්නද ඒ විතරක් නෙමෙයි ගරු බුද්ධිමතුනේ තව මෙතුමන්ලා කිව්වා අනේ ලංකාව ඇතුලේ අඳුරගත්ත ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මොකක්ද මේක දැන් ගරු බුද්ධිමතුනේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණයක් ඇති කරන්න ඕන අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ යාවත්කාලීන කිරීමක් ඇති කරන්න ඕන කිව්වා ඒකට ගරු බුද්ධිමතුනේ ශක්්‍යතා අධ්‍යයනයක් කරන්න ඕන කිව්වා හතර දෙනා දන්නේ නැතුව ඇති හැබැයි ගරු බුද්ධිමතුනේ මගේ මහින්ද ගුරු ආදරණ අම්මලත් ඒ වගේම ගරු බුද්ධිමතුනේ මගේ රිච්මන්ඩ් එකේ ආදරණීය අම්මලත් දන්නවා මොකද්ද අද වෙනකොටත් ගරු බුද්ධිමතුනේ ලංකාව ඔක හදලා ඉවරයි ඇයි මම මෙහෙම කියන්නේ ඔබතුමන්ලගේ අවධානයට අරගෙන යන්න කතාවක් එක්කලා මොකද්ද ගරු බුද්ධිමතුනේ මේ කතාව ඇතුලේ ඔබතුමාට කියන්නේ මහාචාර්ය TSC කලන්සූරිය හදපු වාර්තාව ගරු බුද්ධිමතුනේ මොකටද හදන්නේ
සිව්වන කර්මාන්ත විප්ලවයට සැරසෙන ලෝකයක් තුල ලංකාවේ අධ්‍යාපනය සංවර්ධනය ක්‍රියාත්මක වෙන්න කවදද ගරු බුද්ධිමතුනේ 2023 ඉඳලා ඔන්න අමතක කරන කාරණාව දැන් ඔබතුමන්ලත් එක්කලා කතා කරන්නන්නේ ඒ කාරණාවේ අන්තර්ගතය මොනවද කියලා ගරු බුද්ධිමතුනේ 21 වන ශතවර්ෂයේ ලංකාවේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ ප්‍රමුඛතම ගැටලුවක් විදිහට අපි දකිනවා ගරු බුද්ධිමතුනේ ශිෂ්‍ය කේන්ද්‍රීය අධ්‍යාපනයක් නොමැතිවීම ඒ වගේම ආකල්ප සංවර්ධනය ඇතුලේ පැහැදිලි වර්ධනයක් නොමැතිවීම ඒ විතරක් නෙමෙයි ගරු බුද්ධිමතුනේ ආර්ථිකයකට දායක වෙන්න ලංකාවේ ඇතුලේ ශිෂ්‍ය පරපුරක් නිර්මාණය නොකිරීම සරලවම ඔච්චරයි ගරු බුද්ධිමතුනේ ප්‍රශ්නේ ඇයි මම මෙහෙම කියන්නේ නිකන් නෙමෙයි ගරු බුද්ධිමතුනේ මතකද ස්විට්සර්ලන්තය ඇතුලේ පාර්ට් ටයිම් ජොබ් කරන ළමයා ලංකාවේ ඉන්නවද නෑ ගරු බුද්ධිමතුනේ ඇයි එහෙම නැති වෙන්නේ ලංකාව ඇතුලේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයෙන් එක කියලා දෙන්නේ නෑ ඇයි අධ්‍යාපන ක්‍රමය ඇතුලෙන් ගරු බුද්ධිමතුනේ ඒ මානසිකත්වය නිර්මාණය කරන්නේ ඒ අවශ්‍ය අවස්ථා ටික ලබා දෙන්නේ නෑ ගරු බුද්ධිමතුනේ හැබැයි ස්විට්සර්ලන්තේම නෙමෙයි ගරු බුද්ධිමතුනේ ස්විට්සර්ලන්තයත් එක්ක කතා කරද්දී අමතක කරන්න එපා ස්විට්සර්ලන්තේ වැටෙනකොට ගරු බුද්ධිමතුනේ තමන්ගේ රට ඇතුලේ නිර්මාණය වෙන අරුබුද ගොඩක් තියෙනවා ඒ අරුබුද ගොඩ ඇතුලේම තමයි ගරු බුද්ධිමතුනේ තමන්ගේ රට ඇතුලේ විරකියාව තියෙන්නේ ඒ විරකියාවට උත්තර දෙන්න තමයි ගරු බුද්ධිමතුනේ 1959ම ගේන අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ යාවත් කාලන කිරීමත් එක්කලා ගරු බුද්ධිමතුනේ 1978 වෙනකන් තමන්ගේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න පටන් අරගන්නේ ඒකත් එක්කලම තමයි ගරු බුද්ධිමතුනේ අපි දකින්නේ පැහැදිලිවම 1990 වෙනකොට ගරු බුද්ධිමතුනේ තමන්ගේ රට ස්වයං පෝෂිත රාජ්‍යයක් බවට පත් කරන්න සිංගප්පූරුවට පුළුවන් වෙනවා මොකක් එක්කද ගරු බුද්ධිමතුනේ අර දීර්ඝ කාලීන වැඩපිළිවෙලත් එක්ක හැබැයි අමතක කරන්න එපා ගරු බුද්ධිමතුනේ එහෙමයි කියලා සිංගප්පූරුව තමන්ගේ අනිත් වැඩ ටික නවත්තලා දැම්මේ නෑ සිංගප්පූරුව ඒ වැඩ ටිකත් කරා එතකොට ගරු බුද්ධිමතුනේ මෙතුමන්ලා විවාදේ දකින්නවනම් මේක කඩිනමින් වෙන්න ඕන එතකොට ගරු බුද්ධිමතුනේ මේක කඩිනමින් කරන්න අපිට ශක්තිතාවයක් නෑ කියලා හරි බොළඳ කතා ගරු බුද්ධිමතුනේ ඒ විතරක් නෙමෙයි මතකද මෙතුමා චීන ගැන කතා කරා ගරු බුද්ධිමතුනේ චීන ගැන කතා කරගෙන යනකොට මෙතුමන්ලා හිතාගන්නේ අනේ චීනෙත් ගරු බුද්ධිමතුනේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැති රටක් කියලා අමතක කරන්න එපා චීනටත් විරකියාව ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙලා තිබ්බ ගරු බුද්ධිමතුනේ චීනටත් සෝවියට් සමූහාණ්ඩුව වැටෙනකොට ලොකු ප්‍රශ්න ගොන්නක් ඇති වුණා අන්න ගරු බුද්ධිමතුනේ අමතක කරන්න එපා ඒ කාලේ ඇතුළේදී කෙරිච්ච අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ යාවත් කාලීන කිරීම එක්කලා තමයි ගරු බුද්ධිමතුනේ සරලවම ඕවට දීර්ඝ කාලීනව මධ්‍ය කාලීනව කෙටි කාලීනව පිළිතුරු දෙන්න පටන් අරගත්ත ගරු බුද්ධිමතුනේ ඒකත් එක හේතුවක් එතකොට ගරු බුද්ධිමතුනේ ඔබතුමන්ලගේ අවධානය තවදුරටත් අරගෙන යනවා කතා කරන්න ලංකාව ඇතුලේ ගරු බුද්ධිමතුනේ පවතින දරුණු තැවෙන ප්‍රශ්නයක් වෙච්ච විරකියාවත් එක්ක මොනවද කතා කරන්නේ ගරු බුද්ධිමතුනේ පෝලන්තයත් එක්කලා 1899 දී ගරු බුද්ධිමතුනේ අමතක කරන්න එපා සෝවියට් සමූහාණ්ඩුව කඩන් වැටෙනවත් එක්කම යුරෝපයේ හිටිය සෝවියට් සමූහාණ්ඩුවේ කොටසක් වෙච්ච පෝලන්තයත් කඩන් වැටෙනවා ඇත්ත තමයි ගරු බුද්ධිමතුනේ එහෙම කඩන් වැටෙනකොට පෝලන්තය මොකද්ද කරන්නේ පැහැදිලිවම ගරු බුද්ධිමතුනේ ඒ ප්‍රශ්නට පිළිතුරු දෙන්න අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදය යාවත් කාලීන කරනවා අන්න එතනයි ගරු බුද්ධිමතුනේ එතුමන්ලා ජයග්‍රහණය කරන්නේ 1995 වෙනකොට විනා 7.02ක තිබිච්ච ආර්ථික වර්ධන වේගය 7.1 දක්වා වර්ධනය කරගන්න පුළුවන් වෙනවා ගරු බුද්ධිමතුනේ එතනයි ජයග්‍රහණය ඔබතුමන්ලට රිච්මන්ඩ් බෝසමිඳු පිටයි මිළඟට ප්‍රතියෝජක කණ්ඩායමේ දෙවනි විවාදකයා වන මහින්ද විද්‍යාලයේ එච්.එන්. ලේහාන් පේනුකර ආදරණීය කර බුද්ධිමතුනේ අද නවසීලන්තේ කරපු හැටි කිව්වා අද සිංගප්පූරුව කරපු හැටි කිව්වා හැබැයි තාම රිච්මන්ඩ් වලට අමතකුණා අපි කොහොමද කරන්න යන්න කියන එක කියන්න ආදරණීය කර බුද්ධිමතුනේ ඕකයි ඇත්ත තත්ත්වය හැබැයි ආදරණීය ගුරු අම්මේ ආදරණීය ගුරු තාත්තේ රිච්මන්ඩ් එකේ විදුහල්පතිතුමනි මෙතුමන්ලා පෙන්වද කොහොමද මේක කඩිනමින් යාවත් කාලින් කරන්න කියලා පෙන්වද පැහැදිලි ප්‍රශ්නාර්ථයක් නෑ ආදරණීය කර බුද්ධිමතේ අරලට මෙහෙම කරා චීන මේ විදිහට ආදරණීය කර බුද්ධිමේ අධ්‍යාපනයත් එක්ක නැගිට්ටා අමතක කරන්න එපා 2017 ආදරණීය කර බුද්ධිමතුනේ ණය
මැති ව්‍යුහ ගත කිරීම යටතේ ලංකාවේ හම්බන්තොට වරයන් 149ක් චීනය ගන්නවා. එවන් තත්ත්වයක ඉඳන් තමයි එයාලා අධ්‍යාපනය ආවත් කාලීන කරන්නේ. හැබැයි අපි ඉන්නේ එහෙම තත්ත්වයක ආදරණීය කර බුද්ධ පුත්‍රේ නෑ. අපි එහෙම තත්ත්වයක නෙමෙයි ඉන්නේ. අද අපේ අම්මා තාත්තා ආදරණීය කර බුද්ධ පුත්‍රේ මේ විවාදය ඇරිලා යන්නේ මොන පොයෙමටද කියලා හිතනවා. අද අපේ ගුරු පියාණන් ආදරණීය කර බුද්ධ පුත්‍රේ ලංකාවේ තමන්ගේ දරුවගේ දවස එදා අනාගතේ හිතපු අපේ ගුරු පියවරු තාත්තලා ආදරණීය කර බුද්ධ පුත්‍රේ අද තමන්ගේ දරුවගේ එදා දවස කොහොමද ගෙනියන්නේ කියලා හිතනවා ආදරණීය කර බුද්ධ පුත්‍රේ. ඕකයි ලංකාවේ ඇත්ත තත්ත්වය. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා ආදරණීය කර බුද්ධ පුත්‍රේ මෙතුමල්ල ඒ වගේම ආදරණීය කර බුද්ධ පුත්‍රේ මෙතුමල්ල එතනිනුත් එහාට ගිහිල්ලා ආදරණීය කර බුද්ධ පුත්‍රේ ඒ වගේම ආදරණීය කර බුද්ධ පුත්‍රේ මෙතුමල්ලට අමතක වෙනවා ලංකාව මොන වගේ ආර්ථික වටපිටාවකද ඉන්නේ කියලා. මෙතුමල්ල පෙන්වුවද ලංකාවේ ආර්ථිකය කොයි වගේ තැනකද තියෙන්නේ කියලා. නෑ ආදරණීය කර බුද්ධ පුත්‍රේ එතනිනුත් එහාට ගිහිල්ලා මෙතුමල්ලගේ තෙවන්න තමයි හොඳම කතාව කියන්නේ. ආදරණීය කර බුද්ධ පුත්‍රේ වෙනින් ඉන්ද්‍රියන් වල පොඩි අවුල් ඇතිලු පොඩි අප්සෙට් ඇතිලු ඒවත් හොයන්න ඕලු. ආදරණීය කර බුද්ධ පුත්‍රේ පුංචි උදාහරණයක් ගන්න ආපහු නායකතුමාමයි. නායකතුමා ඇක්සිඩන්ට් වෙලා තියෙනවා. ආදරණීය කර බුද්ධ පුත්‍රේ අපි දන්නවා දැන් නායකතුමාට 100 නෑ කියලා. ඒ වෙලේ මොකද අපේ තෙවන්න කියන්නේ රිච්මන්ඩ් එකේ නෑ නෑ 100 ගන්න ඕනේ නෑ. අපි අනිත් ඉන්දියන් වලත් අප්සෙට් තියෙද කියලා හොයමුලු ආදරණීය කර බුද්ධ පුත්‍රේ. දැන් ඒකද වෙන්න ඕනේ. අද ලංකාවේ ඒකද වෙන්න ඕනේ ආදරණීය කර බුද්ධ පුත්‍රේ. නෑ අද ලංකාවේ ඉන්න ආදරණීය කර බුද්ධ පුත්‍රේ අද ආර්ථිකමය වශයෙන් හිට ගන්න බැරි කකුල් දෙකෙන් හිට ගන්න බැරි හරි අමාරු තැනක ආදරණීය කර බුද්ධ පුත්‍රේ. එතකොට අපි දකිනවා ආදරණීය කර බුද්ධ පුත්‍රේ ඒකට ගන්න ඕන කඩිනම් ක්‍රියාමාර්ග මොනවද කියලා. ආදරණීය කර බුද්ධ පුත්‍රේ ඔබත් මමත් දන්නවා අද බෙහෙත් මිල එන්න 160කින් ඉහළ යද්දී එතනිනුත් එහාට ආදරණීය අම්මේ තාත්තේ ඔබතුමන්ලා දන්නවා අද ආදරණීය කර බුද්ධ පුත්‍රේ සේලයින් බෝතලේ තමන්ගේ ගෙදරින් ගේන්න කියන තත්ත්වයට අද ලංකාවේ ආර්ථිකය වැටලා හමාරයි. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා ආදරණීය කර බුද්ධ පුත්‍රේ සමස්ත රෝහල් පද්ධතියේ අද වෙද්දි දවසට අවම වශයෙන් රෝහල් දෙකක කරන ශල්‍ය කර්ම ආදරණීය කර බුද්ධ පුත්‍රේ විදුලි කප්පාදු හින්දා කල් දාන තත්ත්වයට ඇවිල්ලා හමාරයි. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා අපේ ගැමණි මාතාවන්ට ආදරණීය කර බුද්ධ පුත්‍රේ දෙන ත්‍රී පෝෂ පැකට් එකේ ඉඳන් ආදරණීය කර බුද්ධ පුත්‍රේ අද රජයට දී ගන්න බෑ. මොකද ආර්ථික අර්බුද ආදරණීය කර බුද්ධ පුත්‍රේ එවන් වූ තත්ත්වයක ඉඳලා අද රිච්මන්ඩ් මල්ලා 4 දෙනෙක් යෝජනා කරනවා. මොකක්ද ආදරණීය කර බුද්ධ පුත්‍රේ කඩිනමින් අධ්‍යාපන ක්‍රමය ආවත් කාලින්න කරන්නවලු. ආදරණීය කර බුද්ධ පුත්‍රේ අපිට තියෙන සීමිත සම්පත් ටිකක් අපිට තියෙන සීමිත ධනය සීමිත කාලය ආදරණීය කර බුද්ධ පුත්‍රේ අන්නේ සීමිත කාලය පවා මෙතුමල්ලා කියනවා අවුරුදු 13කින් ප්‍රතිඵල එන දෙයකට යොදවන්නවලු. ආදරණීය කර බුද්ධ පුත්‍රේ අවුරුදු 13කින් ප්‍රතිඵල එන දෙයකට යොදවපු අපේ කමන්නේ අවුරුදු 13කට පස්සේ ලංකාවක් ඉතුරු වෙයිද කියලා ප්‍රශ්නාර්ථයක් තියෙනවා. මොකද ඒ වගේ ආර්ථික අර්බුදයක අද ලංකාවේ ඉන්න ආදරණීය කර බුද්ධ පුත්‍රේ එතනින් එහාට ගිහිල්ලා ආදරණීය කර බුද්ධ පුත්‍රේ අද මෙතුමන්ලා කියනවා ශිෂ්‍යයන්ගේ ආකල්ප ටික හදන්නවලු. ආදරණීය කර බුද්ධ පුත්‍රේ පුංචි සරල ප්‍රශ්නයයි ශිෂ්‍යයන්ගේ ආකල්ප ටික හදන්නේ මොකද අද තාරුණ්‍ය දන්නවා ආදරණීය කර බුද්ධ පුත්‍රේ ආර්ථික අර්බුදයක ඉන්නේ කියලා. හැබැයි රිච්මන්ඩ් මල්ලා 4 දෙනාගේ ආකල්ප හැදිලා නැහැ. මොකද මේ මල්ලා 4 දෙනා දැනුත් කියන්නේ ලංකාවේ ආර්ථික අර්බුද නැහැ. අපි කඩිනමින් යාවත් කාලෙන් කරන්න ඕන අධ්‍යාපනය. හැබැයි අපේ විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයෝ ටික එදා 2017 2018 පාට බැන්නේ අධ්‍යාපනයේ 100%ක් වෙන් කරන්න කියලා. හැබැයි අද පාට බහින්න ආදරණීය කර බුද්ධ පුත්‍රේ ඔබතුමන්ලගේ හදවත තුළ කැකෑරෙන ඒ ප්‍රශ්න ටික ආර්ථික ප්‍රශ්න වලට විස්තර හොයලා විසඳුම් හොයලා ආදරණීය කර බුද්ධ පුත්‍රේ ඕනෝකයි අද තත්ත්වය ආදරණීය කර බුද්ධ පුත්‍රේ ඔබතුමන්ලා අමතක කරන්න එපා. අද වෙද්දි මෙතුමන්ලා අපිට නෑනේ අධ්‍යාපනයක් කඩිනමින් යවත් කාලීන කරන්නේ කොහොමද කියලා. හැබැයි ආදරණීය බුද්ධ පුත්‍රේ අපි කඩින ආදරණීය කර බුද්ධ පුත්‍රේ පොඩ්ඩක් මගේ මයික් එක හරියට හදලා දෙන්න. ආදරණීය කර බුද්ධ පුත්‍රේ ඔබතුමන්ලා අමතක කරන්න එපා. එතනින් හද ගිහිල්ලා ආදරණීය කර බුද්ධ පුත්‍රේ අද වෙද්දි අපේ ලංකාවේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් කඩිනමින් යාවත් කාලීන කරනවා නම් මොනවාද අපි කරන්න ඕනේ ආදරණීය කර බුද්ධ පුත්‍රේ. ඉස්සෙල්ලා අපි ශක්්‍යතා අධ්‍යයනයක් කරන්න ඕන. අපි දැනුම ආනයනය කරන්න ඕන. ඒකී දැනුම බෙදා හරින්න ඕන කරන මධ්‍යස්ථාන දාන්න ඕන. එතනොත් එහාට ගිහින් ඒවට අවශ්‍ය කරන පෙළපොත් ටික නිර්මාණය කරන්න ඕන. හැබැයි ආදරණීය කර බුද්ධ පුත්‍රේ අද පෙළපොතක් තියා ආදරණීය කර බුද්ධ පුත්‍රේ වාර විභාගේ ප්‍රශ්න පත්‍රය ගහ ගන්න බැරි තරමට ආර්ථිකමය වශයෙන් වැටිලා ඉන්න වෙලාවක අද 4 දෙනෙක් කතා කරනවා ආදරණීය බුද්ධ පුත්‍රේ ලංකාවේ අධ්‍යාපනයේ කඩිනමින් යාවත් කාලීන කරන්න කියලා. හරිම විහිළු ආදරණීය කර බුද්ධ පුත්‍රේ එතනුත් එහාට ගිහිල්ලා ආදරණීය කර බුද්ධ පුත්‍රේ එතනුත් එහාට ගිහිල්ලා මෙතුමන්ලා ආදරණීය කර බුද්ධ නවසීලන්ත සිංගප්පූරුව ගැන කතා කරපු බව ඇත්ත. හැබැයි ඒ කිසිම තැනකදී මෙතුමන්ලා පියුවද කඩිනමින් ඒව කරා කියලා නෑ. කිව්වේ කොහමද? ක්‍රමානුකූලව හරියට ඕන තැනදී එහෙම තමයි නවසීලන්ත කරේ. එහෙම තමයි චීන කරේ. එහෙම තමයි සිංගප්පූරු කරේ. හැබැයි පෙන්වුවේ නෑ චීන කොහමද කඩිනමින් කරේ කියලා. හැබැයි පෙන්වුවේ නෑ නවසීලන්ත කොහොමද කරේ කියලා. ඒ වගේම මෙතුමන්ලට පෙන්වන්න නමුතුණා ඒ අවස්ථාවන් වල ඒ රටවල් හිටියේ ආර්ථික අර්බුදයක කියලා. ආදරණීය රිච්මන්ඩ් අයියේ එහෙනම් පැහැදිලි අද අපි කරන්න
ඕනේ. මේ කියන්නව මෙරට ආර්ථික අර්බුද ජය ගැනීමෙහිලා කඩිනමින් යාවත් කාලින කරන්න ඕනේ අධ්‍යාපනය නෙවෙයි ආදරණය කර බුදුදේ. තියෙන සීමිත සම්පත් ටිකල් ලංකාවේ ආර්ථික අර්බුදේ ජය ගන්න යොදවන එක ආදරණය කර බුදුදේ. එහෙනම් ඔබ සමට සම්මා සම්බුස්සන්නයි. බොහොමත් යෝජක කණ්ඩායමේ සිව්වැන්නා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ධාරක පසඳු සන්දීප විවාදකයටයි මේ ආරාධනය. ආදරණීය කරු බුද්ධිමතුනේ මේ තියෙන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයෙන් අපිට යවපු මාතෘකාව. සති දෙකකට කලින් යවපු මාතෘකාව කියනකොටම කරු බුද්ධිමතුනේ මට හිතුණා අඩුම ගානේ පත්තර කෑල්ලක් හරි පෙන්නලා කරුණක් කියයි කියලා. කරු බුද්ධිමතුනේ අපිටයි වැරදුනේ. හිතුවා කරු බුද්ධිමතුනේ මෙතුමල්ලගේ අධ්‍යාපනය සංවර්ධනය වෙන්න ඕන කියලා. ඒක මහින්ද විද්‍යාලයට අධ්‍යාපනය කඩිනමින් යාවත්කාලීන වෙන්න ඕන කරු බුද්ධිමතුනේ. 117 වන ගාලු රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තින්ගේ සුගත විවාදයේ අවසරය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. රිච්මන්ඩේ හතරවැන්නා විදියට අද විවාදගත වෙන්න බුද්ධිමතුනේ විවාදයේ කතා කරන මාතෘකාව මෙරට පවතින ආර්ථික අර්බුදයේ ජය ගැනීමෙහිලා ගරු බුද්ධිමතුනේ ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින අධ්‍යාපන ක්‍රමය කඩිනමින් යාවත් කාලීන කිරීම අවශ්‍යද නැද්ද කියලා විවාදය අහන්නේ ගරු බුද්ධිමතුනේ. නැතුව මෙතුමල්ලා අපෙන් ඉල්ලනවා වගේ අනේ ලංකාවට කරන්න බෑ කියලා මේක අවශ්‍යතාවයක් නෙමෙයි කියලා මෙතුමල්ලට පෙන්වන්න විවාද සදාචාරාත්මක අයිතියක් නෑ ගරු බුද්ධිමතුනේ. ඊළඟට කතා කරන්නේ මොකක්ද කිව්වේ නායකතුමා නැගිට මං කිව්වා කරු බුද්ධිමතුනේ අනේ IMF එකෙන් අපිට මෙහෙම කියලා තියෙනවා ලංකාවේ දලදේශීය නිෂ්පාදනය අඩුයි ලංකාවේ ආනයන අපනයන විෂමතාවය තියෙනවා මතකද නායකතුමාගේ කටින්ම කියනවා කරු බුද්ධිමතුනේ තෙල් පෝලිං වල ඉන්නේ කියලා. ඇත්ත කරු බුද්ධිමතුනේ ඒ ලංකාවේ ඇත්තකරු බුද්ධිමතුනේ ඒ ලංකාවේ තියෙන ආර්ථික අර්බුදය දැන්කරු බුද්ධිමතුනේ එතනදී අපි පෙන්නවා ඔය ආර්ථික අර්බුදය ජය ගැනීම කියන කාරණේ ඇතුළතදී කරු බුද්ධිමතුනේ අපි කියනවා ලංකාවට වහවහ විසඳන්න ඕන දේවල් තියෙනවා මධ්‍යකාලීනව විසඳන්න ඕන දේවල් තියෙනවා දීර්ඝකාලීනව විසඳන්න ඕන දේවල් තියෙනවා. එතකොට කරු බුද්ධිමතුනේ ඔය හැම කාරණාවකටම උත්තර දෙන්න පුළුවන් දේ මොකක්ද? අධ්‍යාපන ක්‍රමය යාවත්කාලීන කිරීම. නැතුව දැන් පවතින අධ්‍යාපන ක්‍රමයෙන් ඒක කරන්න බෑ කරු බුද්ධිමතුනේ. ඊළඟට මෙතුමල්ලට තිබ්බ ප්‍රශ්නය තමයි ලංකාවේ දැන් තියෙන තත්ත්වයට අනුව කඩිනමින් කරන්න ඕන මේක නෙමෙයි සීමිත සම්පත් කළමනාකරණය කරන්න ඕන කිව්වා මුදල් කළමනාකරණය කරන්න ඕන කිව්වා. හිතුණ කරු බුද්ධිමතුනේ ගොනා හැරෙනකොටම ඇත්ත අපිත් ඕවට උත්තර දෙන්න බලාගෙන තමයි කරු බුද්ධිමතුනේ ආවේ. ඒක අවශ්‍යතාවයක් වුණු පළියට අපි කතා කරන අධ්‍යාපන ක්‍රමය කඩිනමින් යාවත් කාලීන කිරීම අවශ්‍යතාවයක් නොවී තියන්නේ නෑ කරු බුද්ධිමතුනේ. ඇයි මම එහෙම කියන්නේ? දැන් හිතන්නකො මෙහෙම මූලික මිනිස් අවශ්‍යතා කියලා කියනකොට අපිට ජලය ඕන කරු බුද්ධිමතුනේ. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා වාතය ඕන. හිතන්න මිනිස්සෙක් ජලය නැතුව මැරෙනවා. දැන් කරු බුද්ධිමතුනේ ඒ මැරිච්ච හේතුව ජලය නැතිවීම. දැන් ඒක පුරව ගන්න බැරි වුණා කියලා ඒ මිනිස්සයාට ඒ අවශ්‍යතාවය නැති වෙලා තියෙනවද? නෑ කරු බුද්ධිමතුනේ. ඒ වගේ තමයි ලංකාවට මේක කරගන්න බෑ කියලා. ලංකාවේ ඕක අධ්‍යාපනය කඩිනමින් යාවත් කාලීන කිරීම අවශ්‍යතාවයක් නොවී තියෙනවද? නෑ කරු බුද්ධිමතුනේ. අවශ්‍යතාවයක්. ඇරත්තනි පැත්තට කරු බුද්ධිමතුනේ. ඒකේ තියෙන අවුට්පුට් එක ප්‍රතිඵල ටික ඉක්මනින් ගන්න ඕන නිසා කරු බුද්ධිමතුනේ අපි විවාදේ පෙන්නවා මේක කඩිනමින් යාවත් කාලීන කරන්න ඕන. මොකටද? ලංකාවේ පවතින ආර්ථික අර්බුදය ජය ගන්න කරු බුද්ධිමතුනේ. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා පෙන්නනවා ලංකාවේ මේ කියන දේ අවශ්‍යතාවයක් නොවී තියෙනවා නම් කරු බුද්ධිමතුනේ. ඇයි ලංකාවේ මේව ඇතුලේ ලංකාවේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය යාවත් කාලීන කරන්න ඕන කියලා කියන්නේ? ඇයි 2020 මහ බැංකු වාර්තාවේ කරු බුද්ධිමතුනේ ලංකාවේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය යාවත් කාලීන කරන්න ඕන කියලා කියන්නේ? මොකද දැන් පවතින අධ්‍යාපන ක්‍රමයත් එක්ක කරු බුද්ධිමතුනේ අපිට බෑ ආර්ථික අර්බුදය ජය ගැනීම කියන
කාරණයට ඉස්සරහට යන්න. එතනයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ කරු බුද්ධිමතුනේ. ඕක කියනකොට මතකද ඔබතුමාලට ඉන්දියාවේ 1991 දී කරු බුද්ධිමතුනේ සෝවියට් සංගමය වැටෙනකොට ඉන්දියාවට ප්‍රශ්න එනවා. අමතක කරන්න එපා කරු බුද්ධිමතුනේ. ඒකත් එක්ක ඉන්දියාවට බැරි වෙනවා අයවැයක්වත් සම්මත කරගන්න. හැබැයි කරු බුද්ධිමතුනේ 1998 දී අටල් බිහාරි වජ්පායි අග්‍රාමාත්‍ය වුණාට පස්සේ මොකක්ද කරන්නේ? ලංකාවේ ඉන්දියාවේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය කරු බුද්ධිමතුනේ ජාවත් කාලීන කරනවා. කොහොමද? දල දේශීය නිෂ්පාදනයෙන් 101.6ක් දක්වා ඒවා වැඩි කරනවා කරු බුද්ධිමතුනේ. අමතක කරන්න එපා. විද්‍යාව තාක්ෂණය තව වැඩි කරනවා. අමතක කරන්න එපා කරු බුද්ධිමතුනේ. නවෝත්පාදනය තැන දෙනවා. ඒකත් එක්ක ඉන්දියාවට පුළුවන් වෙනවා කරු බුද්ධිමතුනේ දල දේශීය නිෂ්පාදනය 108ක් දක්වා වර්ධනය කරගන්න. මතකද නායකතුමා පදනමේදී කිව්වා ආර්ථික අර්බුදය ජය ගන්නකොට කරු බුද්ධිමතුනේ අපි කතා කරන්න ඕන ස්ථාවර ආර්ථික ක්‍රමයක් රඳවා පවත්වා ගන්න ඕන. එතකොට කරු බුද්ධිමතුනේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය යාවත් කාලීන කිරීම කඩිනමින් අවශ්‍ය වෙනකොට අපි පෙන්වෝ ලස්සන්ට මේක ඇතුලේ මෙතුමල්ලා අඬනවා වගේ යකා වහ දෙන උත්තර දෙන්න පුළුවන් කරු බුද්ධිමතුනේ. ලංකාවේ ශ්‍රමිකයෝ ගන්නකෝ දැන් ලංකාවේ පිටරට යන ශ්‍රමිකයෝ ටික කරු බුද්ධිමතුනේ අඩු වෙනකොට නුපුරුණු ශ්‍රමිකයන් ටික ලංකාවේ අඩු වෙනකොට කරු බුද්ධිමතුනේ ලංකාව මොකක්ද කරන්න ඕන? මුලින් රැකියාව වෙළඳ පොළට සරිලන ශ්‍රමිකයෝ ටික පිටරටින් දෙන්න ඕන කරු බුද්ධිමතුනේ. විශ්වවිද්‍යාල වලින් පිට කරන්න ඕන. දැන් ලංකාවේ ඒක වෙනවද? නෑ කරු බුද්ධිමතුනේ. කතා කරා දෙවන්න තුන්වන්න. එතකොට ඒගොල්ලෝ වෘත්තීය අධ්‍යාපනය හරියට දීලා කොටස් වෙළඳ පොළට ගැලපෙන විදියට හැදුවට පස්සේ අපිට ලංකාවට ඩොලර් ටික ගන්න පුළුවන්. මධ්‍යකාලීන විදියට ඒ ක්‍රියාමාර්ග ටික ගන්න පුළුවන් කරු බුද්ධිමතුනේ. ඒක තමයි විවාදය අපෙන් අහන්නේ. එතකොට ලස්සනට පෙන්න ඔබතුමාලට ලංකාවේ ආර්ථික අර්බුදය ගැටලු ටික එකතු වෙලා ඇතිවෙච්ච අර්බුදය ජය ගැනීම කියන ගෝල් එක සස්පෙන්ඩ් කරගන්න කරු බුද්ධිමතුනේ. ජය ගැනීම කියන ගෝල් එකට අචීව් කරගන්න අපිට පුළුවන් වෙනවා. මොකක් එක්කද? අධ්‍යාපන ක්‍රමය කඩිනමින් යාවත් කාලීන කිරීම තුලින්. ඔච්චරයි විවාද කියන්නේ. ඔබ සැමට බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. මීළඟට ප්‍රතියෝජක කණ්ඩායමේ සිව්වන විවාදකයා වන මහින්ද විද්‍යාලයේ සවිඳු සෙන්රත් සොයුරාට අවස්ථාව. ගරු බුද්ධිමතුනේ මම 6 වසරේ ඉඳන්ම මහා විවාදයකට සහභාගී වෙලා තියෙනවා. ඒ ගරු බුද්ධිමතුනේ මම කොටකලිසමක් ඇදන් ආවට පස්සේ මම ඉදිරි පෙළ ඉඳන් මහා විවාදයකට සහභාගී වුණා. එතනුත් එහාට ගිහලා ගරු බුද්ධිමතුනේ මම දික්කලිසම් අදින වයසට ආවට පස්සේ මම ගරු බුද්ධිමතුනේ පිටුපස පේලිවල ඉඳන් මහා විවාදයට සවන් දුන්න ගරු බුද්ධිමතුනේ. හැබැයි අදත් ගරු බුද්ධිමතුනේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කියන පදනම එකම තමයි. මොකක්ද ගරු බුද්ධිමතුනේ කියන්නේ? අපි මේකත් කරමු අපි අරකට කරමු අපි මේකත් කරමු කියලා. ගරු බුද්ධිමතුනේ ලංකාවේ ආර්ථික අර්බුදයක් තියෙද්දී ලංකාවේ ආර්ථික අර්බුදේ උච්චතම අවස්ථාවකට ඇවිල්ලා තියෙද්දී ගරු බුද්ධිමතුනේ අපි මේකත් කරමු අපි අරකට කරමු කියලා හරියන්නේ නැහැ. මොකද ගරු බුද්ධිමතුනේ දොන්නම් දොන් සිමොන් නම් සිමොන් දොන් සිමොන් දෙකක් බෑ ගරු බුද්ධිමතුනේ. අද එතනොත් එහාට ගියාට පස්සේ
යෝජක කණ්ඩායමේ නායකයා වන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ චමෝද දෙවනි විවාදකයාට අවස්ථාව ඔහුගේ පිළිතුරු කතාවට. ඉන්දියාවේ තෙල් ණයට ගත්තා. දැන් ලංකාවේ තෙල් බෝලින් නැහැ. චීනෙන් ගෑස් ණයට ගෙන්නුවා. දැන් ලංකාවේ ගෑස් පෝලිනුත් නැහැ. එතකොට කරු බුද්ධිමතුනේ මහින්දීයන්ට අනුව ගෑස් පෝලිං නැහැ කියන්නේ තෙල් පෝලිං නැහැ කියන්නේ මෙරට ආර්ථික අර්බුදය ජයග්‍රහණය කළා. වැරදි කරු බුද්ධිමතුනේ ගෑස් පෝලිමක් නැති වුණා කියලා තෙල් පෝලිමක් නැති වුණා කියලා. එතනින් ආර්ථික අර්බුද ජයග්‍රහණය කරන්න බෑ කරු බුද්ධිමතුනේ කියන කතාව අනුව තේරෙනවා කොහොමද මෙතුමල්ලගේ අධ්‍යාපනය යාවත්කාරීන වෙන්න ඕන කියලා. අද මාතෘකාව මෙරට ආර්ථික අර්බුද ජය ගැනීමෙහිලා ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින අධ්‍යාපන ක්‍රමය කඩිනමින් යාවත්කාරීන කළ යුතුවේ. කරු බුද්ධිමතුනේ හොඳින් අවධාරණය කරගන්න මෙතුමල්ල කතා කරපු කාරණාව මොකක්ද? ලංකාවේ අද වෙනකොට කඩිනමින් විසඳන්න ඕන ගැටලු තියෙනවා කිව්වා. තියෙනවා කිව්වා ගෑස් අර්බුදයක්. තියෙනවා කිව්වා අද වෙනකොට ඛනිජ තෙල් අර්බුදයක්. ඇත්ත කරු බුද්ධිමතුනේ. හැබැයි මට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ එතන නෙමෙයි. මෙතුමල්ල යෝජනා කරන විසඳුම් වලින් කොහොමද ආර්ථික අර්බුදයක් ජයග්‍රහණය කරන්න කියලා. මොකද කරු බුද්ධිමතුනේ ජයග්‍රහණය කිරීමෙහිලා කියනකොටම අපි කිව්වා මතකද? ඒක ක්‍රියාවලියක් කරු බුද්ධිමතුනේ. එතකොට ගෑස් පෝලිමක් විසඳුවා කියලා තෙල් ගෙනාවා කියලා ලංකාවේ ආර්ථික අර්බුද නැති වෙන්නේ නැහැ කරු බුද්ධිමතුනේ. මොකද අවුරුදු 70 ගානක් තිස්සේ අපි ගත්ත ප්‍රතිඵලය තමයි ආර්ථික අර්බුද විදියට අපි ගේන්නේ. එතකොට කරු බුද්ධිමතුනේ දැන් තියෙන තෙල් පෝලිම නැති කරා කියලා මෙතුමල්ලා හිතාගෙන ඉන්නවනම් ෂෝක් දැන් ලංකාවේ අර්බුදය ඉවරයි කියලා විහිළුයි කරු බුද්ධිමතුනේ. ඊළඟට මෙතුමල්ලා ගෙනාපු කාරණාව මතකද? ජපානය ගැන කතා කරා. ජපානය හරි දියුණුවයි කිව්වා. හැබැයි ජපානට ප්‍රශ්න නැති කාලෙක තමයි කිව්වා උත්තර ගෙනාවේ. කරු බුද්ධිමතුනේ මෙතුමල්ල නොදන්නවා වුණාට ජපානය කියන්නේ කරු බුද්ධිමතුනේ ලෝක යුද්ධයෙන් පීඩාවට පත් වෙච්ච රටක්. ජපානය කියන්නේ කරු බුද්ධිමතුනේ සුනාමි වලින් පීඩාවට පත් වෙච්ච රටක්. ජපානය ආර්ථික අතින් කඩාගෙන වැටෙද්දි තමයි කරු බුද්ධිමතුනේ තමන්ගේ ආර්ථිකය කඩාගෙන වැටෙනකොට තමන්ගේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය බිඳ වැටලා කියලා පේනකොට තමයි කරු බුද්ධිමතුනේ ජපානය තමන්ගේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය යාවත්කාලින කරන්නේ. එහෙම යාවත්කාලින කළා තමයි කරු බුද්ධිමතුනේ අවසානයේදී ජපානය ලෝකේ හොඳම අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් තමන්ගේ රට ඇතුළේ ස්ථාපිත කරන්නේ. ඔන්න කරු බුද්ධිමතුනේ ජපානයේ දිනපු හැටි. එතකොට මෙතුමල්ලා මොකද කිව්වේ? නෑ කමක් නෑ. ඒ ජපානනේ ඒව අදාළ නෑ ගෝ ලංකාවට. ලංකාව මුලින්ම කරන්න ඕන ආර්ථික අර්බුදය ජයග්‍රහණය කරන්න. ලංකාවේ තියෙන සම්පත් කළමනාකරණය කිව්වා. ණය ටික කළමනාකරණය කරගමු කිව්වා. කරු බුද්ධිමතුනේ ලෝක යුද්ධකින් බැටකාපු ජපානට ප්‍රශ්න තිබුණා. ලෝක යුද්ධකින් බැටකාපු ජපානයටත් තමන්ගේ ආර්ථිකය ඇතුලේ ගොඩ ගන්න තව තැන් තිබුණා. හැබැයි කරු බුද්ධිමතුනේ ඒතුමල්ලා ණය කළමනාකරණය කර හිටියා නම් ඒ විතරක් නෙමෙයි කරු බුද්ධිමතුනේ තමන්ගේ කඩාගෙන වැටිච්ච ගොඩනැගිලි විතරක් හදා හිටියා නම් ජපානයේ අද තියෙන තැන තියෙනවද? නෑ කරු බුද්ධිමතුනේ. එතකොට එකම විසඳුම නෙමෙයි මේක. කරු බුද්ධිමතුනේ අපි දන්නවා අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් යාවත්කාලින කරපමණින් ලෝකේ තියෙන ඔක්කොම අර්බුද නැති වෙලා යන්නේ නෑ කරු බුද්ධිමතුනේ. ලංකාවේ අද වෙනකොට මූණ දෙන හැම අර්බුදයකටම විසඳුම හම්බෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මතක තියාගන්න කරු බුද්ධිමතුනේ මේක තවත් සාධකයක් වෙනවා. මොකටද? ලංකාවේ මූණ දෙන ආර්ථික අර්බුදය ජයග්‍රහණය කරන්න. ඒකයි මෙච්චර වෙලා රිච්මන්ඩ් වරු 4 දෙනෙක් කිව්වේ. ඊළඟට මෙතුමල්ලාට තිබිච්ච ප්‍රශ්නේ කරු බුද්ධිමතුනේ මෙතුමල්ලා කතා කරා අර්බුදයක් ගැන. කරු බුද්ධිමතුනේ හොඳට මාතෘකාව කියලා බලන්න. විවාදේ කතා කරන්න තියෙන්නේ අර්බුදයක් ගැන නෙමෙයි. අර්බුද ගැන. එතකොට අපි කිව්වා අර්බුද වනාහි විවිධ ශේෂ්ත්‍රවල එකතුවක් කියලා. එතකොට කරු බුද්ධිමතුනේ අර්බුද බිහි වෙන්නේ විවිධ ශේෂ්ත්‍රවල එකතුවකින් නම් එහෙම බිහි වෙන අර්බුද වලට කරු බුද්ධිමතුනේ කොහොමද අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් යාවත්කාලින කළා කියලා විතරක් උත්තර දෙන්න බෑ. ඒක ඕන පොඩි ළමයෙක් දන්නවා. හැබැයි කරු බුද්ධිමතුනේ එහෙම අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් නොතිබුණොත් ඒක කරු බුද්ධිමතුනේ තවත් එක හේතුවක් නොවිලා තියන්නේ. මතක තියාගන්න අපි සරල උදාහරණයක් කිව්වනේ කරු බුද්ධිමතුනේ. මතකද මිනිස්සුන්ට අවශ්‍යතා තුනක් තියෙනවා. ජලය, වාතය, ආහාර. එතකොට කරු බුද්ධිමතුනේ ආහාර නැතුව මිනිස්සෙක් මැරුණා කියලා කරු බුද්ධිමතුනේ ඒක
ආහාර කියන එක මිනිස්යාගේ අවශ්‍යතාවයක් නොවී තියනවද? නෑ කරු බුද්ධිමතුනේ. මිනිස්යා මරුණා තමයි. හැබැයි මිනිස්යාට තිබිච්ච ආහාර කියන අවශ්‍යතාවයේ ඒ අවශ්‍යයි කියන ගුණය නැති වෙලා නෑ. එතකොට කරු බුද්ධිමතුනේ අනිත් කාරණාත් අවශ්‍ය වුණා කියලා මේ කාරණාව අවශ්‍ය නොවී තියන්නේ. විවාදේ කතා කරන්න තියෙන කරු බුද්ධිමතුනේ. මෙරට ආර්ථික අර්බුද ජය ගැනීමෙහිලා ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින අධ්‍යාපන ක්‍රමය කඩිනමින් යාවත් කාලීන කරන්න අවශ්‍යද නැද්ද කියලා නැතුව කරු බුද්ධිමතුනේ ප්‍රමුඛතම අවශ්‍යතාවය කියලාවත් ප්‍රධානතම අවශ්‍යතාවය කියලාවත් නෙමෙයි කරු බුද්ධිමතුනේ. මෙතුමන්ලට ඒක තේරුනේ නැහැ. ඊළඟට මෙතුමන්ලට තිබිච්ච ප්‍රශ්නය කරු බුද්ධිමතුනේ හදිසි අනතුරු ගැන කතා කරා. මෙතුමන්ලට තිබිච්ච ප්‍රශ්නය තමයි ලේ වාහනය නැවැත්තුවේ නැත්තම් මිනිස්සයා මැරෙනවා කිව්ව කරු බුද්ධිමතුනේ. ඒ නිසා කඩිනමින්ම කරන්න ඕන එක මිනිස්සයා ජීවිතව කරන්න ඕන නම් අර ලේ වාහනය වෙන එක නවත්තන එක කිව්වා. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කරු බුද්ධිමතුනේ. දැන් ලේ වාහනය නතර කරනවා වගේම වෛද්‍යවරයා කඩිනමින් එතෙන්ට එන එකත් අවශ්‍යයි කරු බුද්ධිමතුනේ. ඒ වගේම ඒ මිනිස්යාට අවශ්‍ය අනිකුත් ප්‍රතිකාර දෙන එකත් අවශ්‍යයි. හැබැයි කරු බුද්ධිමතුනේ ලේ වාහනය නවත්තන එක අවශ්‍යතාවයක් වුණා කියලා වෛද්‍යවරයා ඒ රෝහලට එන එක අවශ්‍යතාවයක් නොවී තියෙනවද? නෑ කරු බුද්ධිමතුනේ. ඒක මෙතුමන්ලට තේරුම් ගන්න තරම් මෙතුමන්ලගේ අධ්‍යාපනය යාවත් කාලීන වෙලා නැහැ. බොහොම කනගාටුයි කරු බුද්ධිමතුනේ. එතකොට පැහැදිලිව ඔබතුමන්ලට මාතෘකාව මෙරට ආර්ථික අර්බුද ජය ගැනීමේලා ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින අධ්‍යාපන ක්‍රමය මතක තියාගන්න කඩිනමින් යාවත් කාලීන කිරීම අවශ්‍යයි. සමුගන්න බෙහෙවින් ස්තුතියි ඔබ සියලුම දෙනාට. විද්වත් කරුණු රැසකින් ගෙත්තම් වූ ආදරවන්තයින්ගේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සිංහල විවාදය මෙලෙසින් නිමාවට පත්වනවා. නිමාවට පත්වීමට මත්තෙන් මේ ඇරයුම මහින්ද විද්‍යාලීය ජ්‍යෙෂ්ඨ සිංහල විවාද කණ්ඩායමේ නායක W.P.G. නවෝත නිර්මාල් සොයිරාට සිය අදහස් දැක්වීම හා ස්තුතිය ප්‍රකාශයට. නැවතත් සුබ සන්ධ්‍යාවක් සියලුම දෙනාට. ප්‍රථමයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට මේ වගේ හරවත් අර්ථවත් ඒ වගේම කාලීන මාතෘකාවක් යටතේ සුහද විවාදයට අපිට ආරාධනා කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඒ වගේම තමයි අපි මේ ආපු ගමන් මාර්ගය තුල ඉතාමත්ම විශිෂ්ට ජයග්‍රහණ රාශියක් සමගින් ඒ වගේම තමයි අපේ පිටිපස්සේ යෝධ බලයක් යෝධ ශක්තියක් එක්ක ආපු ගමනේ මම හිතන්නේ මම මේක අවස්ථාවක් කරගන්නවා සියලුම දෙනාට ස්තුති කිරීමට. ඉතින් ප්‍රථමයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා දෙවිදුහල්හි විදුහල්පතිවරුන් දෙපළට ඒ වගේම නියෝජ්‍ය විදුහල්පති තුමන්ලා ඒ වගේම තමයි ආචාර්ය මණ්ඩලයේ ගුරු මහත්ම මහත්මීන් විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕන මහින්ද විද්‍යාලීය සිංහල විවාද කණ්ඩායම් භාර ආචාර්ය ප්‍රීති කුමාරි මහත්මිය සහ නුවන් චතුරංග මහත්මයා. මොකද අපි මොන තරංගාවලියක් සඳහා ගියත් අපි මොන තරම් වෙලාවක් උදේද රෑද ඒ කිසිම වෙලාව ප්‍රශ්නයක් කරගන්නේ නැතුව සර් අපිත් එක්ක ඉන්දියා හැම වෙලාවෙම අපිට යෝධ ශක්තියක් වෙමින් අපිට අවශ්‍ය ඒ මඟ පෙන්වීම ලබා දෙමින් ඉතින් බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා නුවන් චතුරංග මහත්මයට ඒ වගේම තමයි ප්‍රීති කුමාරි මහත්මියට අපි මෙච්චර දුරක් එන්න අපිව එක්කගෙන එන්න අපිට උදව් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඒ වගේම තමයි මේ කාර්යවේදී තවත් අමතක කරන්න බැරි කොටසක් තමයි අපේ ආදරණීය දෙමාපියන්. මම හිතන්නේ සමහර අවස්ථාවලදී අපිට මේ වසරේදී මුහුණ දෙන්න තියෙන අපොස් උසස් පෙළ විභාගයත් එක්ක යම් කිසි කළමනාකරණය කර ගැනීම සිදු වූ අවස්ථාවල අපේ දෙමාපියන්ගෙන් විශාල සහයෝගයක් අපිට ලැබුණා. විශේෂයෙන්ම මගේ කණ්ඩායමේ ආදරණීය අම්මලා තාත්තලා බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඒ ඔබ ලබා දුන් සහයෝගයට. ඒ වගේම තමයි මේ කාර්යවේදී අමතකම කරන්න බැරි පිරිස අපේ ආදරණීය ආදි විවාදක අයියලා. නම් විදියට කියනවා නම් චලක අයියා, සහිරු අයියා, අනුරාධ අයියා, කිල්ලු අයියා, මහේෂ් අයියා, සදීෂ් අයියා, නලින් අයියා, රන්දිම අයියා, සඳරු අයියා, සොහාන් අයියා, රවිදු අයියා, හසිත අයියා,
හෙයන්තුඩු අයියා, මාලිංග අයියා, චංක අයියා, පැතුම් අයියා, තරිඳු අයියා, ඉසර අයියා සහ අනුපනුජ අයියලා ගොඩක් උදව් වුණා. මොකද අපිට පුහුණුවීම් කටයුතු එතනින් එහාට ගිහිල්ලා අපිට ලබා දෙන හැම අවවාදයක්ම මේ හැම දෙයක්ම සම්බන්ධයෙන් ආදරණීය අයියලාට බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම තමයි විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලය බෙහෙවින්ම ස්තුතියි දෙවිදුහල්විම. එමෙන්ම අවසාන වශයෙන් අපේ ආදරණීය මල්ලිලා විවාද කණ්ඩායමේ කනිෂ්ඨ විවාදකයන් වේවා. මේ ඉස්සරහ ඉන්නේ මහින්දේ ඉදිරි පරපුර. ඉතින් ඔබට සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඉදිරියේදී මෙවන් තවත් විවාදවලට ඔබට මේ වගේ වේදිකාවක නැගලා මේ වගේ හරවත් විවාදවල නිරත වෙන්න ශක්තිධෛර්යය ලැබේවා කියලා. ඒ වගේම තමයි පහුගිය වසර දෙකක කාලය තුල මම හිතන්නේ අපිට මේ මිහිරි අත්දැකීම යම් කිසි විදියකට අතපසු වුණා. රටේ තිබ්බ ප්‍රශ්නත් එක්ක ලෝකේ තිබ්බ ප්‍රශ්නත් එක්ක. ඉතින් මේ කොහොම වුණත් විවාද ශාස්ත්‍රයේ නවම පිටුවක් පෙරළමින් ආරම්භ කළ මාර්ගගත විවාද ක්‍රමය තුළ හැමදාමත් ඕනම දෙයකට අනුවර්තනය වීමේ හැකියාව මහින්දියන් සතුව පැවතුණා. ඉතින් ඒ දේ ඔප්නම් වෙමින් ඒ දේ ප්‍රත්‍යක්ෂ කරමින් අපිට පුළුවන් වෙනවා අපේ විද්‍යාලයට ජයග්‍රහණ රැසක් ලබාගෙන එන්න. විශේෂයෙන්ම කියනවා නම් මාර්ගගත විවාද තරඟාවලි තුළ අපිට හැකියාව ලැබෙනවා මෙතෙක් නීතිපීඨ සමස්ත ලංකා විවාද තරඟාවලියේ මෙතෙක් දක්ෂිණ ලංකාවේ පාසලක් සියලුම විවාද තරඟ ජයග්‍රහණය කරමින් ලකුණු පුවර සටහනේ ප්‍රථම ස්ථානය ලබා ගැනීමට ඒ වගේම තමයි ඕලාවන් විවාද තරඟාවලියේ අනුශූරතාවය ආනන්ද බාලිකා විද්‍යාලය විසින් සංවිධානය කරනු ලැබූ ආභාෂවර සමස්ත ලංකා විවාද තරඟාවලියේ ශූරතාවය නගරාධිපති කුසලාන අනුශූරතාවය ඒ වගේම තමයි ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය විසින් පවත්වනු ලැබූ සමස්ත ලංකා විවාද තරඟාවලියේදී අවසන් පූර්ව වටයේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය 5-0 ලෙස පරාජයට පත් කරමින් මහින්ද විද්‍යාලය දෙවන අනුශූරයන් බවට පත්වීමට හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් මේ සෑම ජයග්‍රහණයක් පිටුපසම සිටි ඔබ සැමට බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ස්තුතියි. ඔබට බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. මිළඟට මේ ඇරයුම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ජ්‍යෙෂ්ඨ සිංහල විවාද කණ්ඩායමේ නායක චමෝද දෙව්නිත් සොයිරාට සිය අදහස් දැක්වීම සහ ස්තුතිය ප්‍රකාශයට. නැවතවතාවක් සමස්ත සභාවෙන් අවසරය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේක අවස්ථාවක් කරගන්නවා මේ විවාදය නරඹන්න ආපු ඒ වගේම මේ විවාදයට අපිට සහයෝගය දුන්න සියලුම දෙනාට අපිට ස්තුති කරන්න අවස්ථාවක් විදියට මුලින්ම මතක් කරන්න අවශ්‍යයි මීට වසර කිහිපයකට පෙර අපි අතරින් වියෝ වුණ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සිංහල විවාද කණ්ඩායම් භාරව කටයුතු කළ රත්න කුමාර කොකාවල ගුරු පියාණන්ව ඒ වගේම මීට වසර කිහිපයකට පෙර අපි අතරින් වියෝ වෙච්ච ඔසඳ අයියව මේ විවාදයේ නිතරම ආපු අයියා කෙනෙක්. ඉතින් අපි කෘතවේදී විදියට මතක් කරනවා ඔවුන් දෙදෙනාම. ඒ වගේම ගිය වසරේ අපි අතරින් වෙන් වුණ තිල්න සම්පත් ගුරු පියාණන්වත් ආදරෙන් යුතුව මතක් කරනවා මේ අවස්ථාවේදී. ඉන් අනතුරුව ආදරෙන් යුතුව මතක් කරනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය විදුහල්පතිතුමන්ව. එතුමන් අපිට මේ කාල සීමාව පුරාවටම ලබා දුන්න නොමද සේවය වෙනුවෙන් ඒ වගේම අපිට නිතරම අපි ගැන හොයලා බලලා අපේ අවශ්‍යතාවයන් සම්පූර්ණ කරන්න එතුමන් දැක්වූ උනන්දුව සම්බන්ධයෙන් අපි හදපිරි ස්තුතිය පුද කරනවා. ඒ වගේම මහින්ද විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිතුමන්ටත් බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම මතක් කරන්නට අවශ්‍යයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය නියෝජ්‍ය සහ සහකාර විදුහල්පතිවරුන් මේ කාල සීමාව පුරාවට අපි වෙත දැක්වූ සහයෝගය සම්බන්ධයෙන් බෙහෙවින් ස්තුතියි ඔබ සියලුම දෙනාට. ඒ වගේමයි මහින්ද විද්‍යාලීය නියෝජ්‍ය සහ සහකාර විදුහල්පතිවරුන්ටත් බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේමයි ඉන් අනතුරුව මතක් කරන්න අවශ්‍යයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ සිංහල සහ සිංහල විවාද සංගමය භාරව කටයුතු කරන මංජුල හේවගේ ගුරු පියාණන්ව ඉතාම ආදරයෙන් යුතුව මතක් කරනවා. අපි ගැන කතා කරලා අපිට මොන ප්‍රශ්නය ආවත් අපි වෙනුවෙන් නියෝජනයක් විදියට අපිට ඕන වෙලාවක සහයෝගය ලබා දුන්නට බොහොම ස්තුතියි සර් අපි වෙනුවෙන් දැක්වූ සහයෝගය සම්බන්ධයෙන්. ඒ වගේම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉංග්‍රීසි විවාද කණ්ඩායම් භාරව කටයුතු කරන ගුරු මෑණියන්ටත් බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේමයි
මහින්ද විද්‍යාලය සිංහල විවාද කණ්ඩායම් භාර ආචාර්යතුමාටත් ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි විවාද කණ්ඩායම් භාර මහත්මියටත් බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම ඉන් අනතුරු මතක් කරන්න අවශ්‍යයි විද්‍යාල දෙකේම ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලයන් ඔවුන් මේ උත්සවයේ සාක්ෂාත් කරගන්න ඔවුන් දක්වන සහයෝගය සම්බන්ධයෙන් බෙහෙවින් ස්තුතියි ඔබ සියලුම දෙනාට. ඒ වගේමයි ඉන් අනතුරු මතක් කරන්න අවශ්‍යම කට්ටිය තමයි මගේ කණ්ඩායම. අපි මොන ප්‍රශ්න තිබුණත් විවිධ බාධක මැද්දේ මේ තරම් කාලයක් එකට ආවේ අපේ කණ්ඩායමේ තිබිච්ච එකමුතුකම නිසා ඒ සහයෝගය නිසා මම ඒ කණ්ඩායමේ ඉන්න හැම මල්ලි කෙනෙක්ටම වගේම අපිට සහයෝගය දක්වපු මේ සමස්ත රිච්මන්ඩ් ප්‍රජාවට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමන්ලා අපි වෙත දැක්වූ සහයෝගය සම්බන්ධයෙන්. ඒ වගේම මහින්ද විද්‍යාලීය සිංහල විවාද කණ්ඩායමටත් ඉංග්‍රීසි විවාද කණ්ඩායමටත් බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ උත්සවය සාර්ථක කරගන්න ඔවුන් දැක්වූ උනන්දුව සම්බන්ධයෙන්. ඒ වගේමයි ඊළඟට මතක් කරන්නට අවශ්‍යයි විවාද කණ්ඩායමේ දෙමව්පියන් අපි රැට දවල්ට ඕන වෙලාවක අපි පුහුණුවීම් කරද්දී අපි වෙනුවෙන් මේ මයිල්ලා එවලා ඔවුන්ට දිරිගන්වලා අපිට දක්වපු සහයෝගය සහ අද මේ විවාදය බලන්නට ඇවිල්ලා අපිට ලබා දෙන ධෛර්ය වෙනුවෙන් ඔබ සියලුම දෙනාට බෙහෙවින් ස්තුතියි අම්මේ තාත්තේ. ඒ වගේම මහින්ද විද්‍යාලය විවාද කණ්ඩායමේ දෙමව්පියන්වත් ආදරයෙන් යුතුව මතක් කරනවා බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමියන්ලට. ඒ වගේමයි මතක් කරන්නට අවශ්‍යයි අවශ්‍යම පිරිස තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ආදි විවාදක අයියලා. නම් වශයෙන් මතක් කරන්න ගියොත් අතිවිශාල පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ නිසා නම් වශයෙන් මතක් කිරීමක් කරන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. නමුත් ඔවුන් මේ කාල සීමාව පුරාවටම අපිට දැක්වූ සහයෝගය සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් අපිව දිරිමත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් අතිශය ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඔබ නිසයි අයියේ මේ විදියට අපි කතා කරන්නේ. ඔබ නිසයි මේ විදියට අපි සමස්ත ලංකා විවාද තරංගාවලි ජයග්‍රහණය කරන්නේ. ඔබ නිසයි මේ විවාද කණ්ඩායම මේ විදියට දක්ෂතා දක්වන්නේ. ඒ නිසා බොහොම ස්තුතියි ආදරණීය අයියේ අපි වෙනුවෙන් දැක්වූ ඒ සහයෝගය සම්බන්ධයෙන්. ඒ වගේම මහින්ද විද්‍යාලීය ආදි විවාදකයන්ටත් බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ කටයුතු සාර්ථක කරගන්න ඔවුන් දැක්වූ සහයෝගය සම්බන්ධයෙන්. ඒ වගේමයි මේ විවාදේ සංවිධානය කරද්දී මේ ශාලාව සකස් කරන්න දායක වෙච්ච සියලුම දෙනාව ඒ වගේම ශබ්ද පරිපාලනය සම්බන්ධයෙන් සහ අනිකුත් කටයුතු සම්බන්ධයෙන් දායකත්වය දක්වපු අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලුම දෙනාවත් ආදරයෙන් යුතුව මතක් කර සිටිනවා ඔවුන් දැක්වූ සහයෝගය සම්බන්ධයෙන්. ඒ වගේමයි අද විවාදය සජීවී විකාශයක් විදියට අපිට බලන්න අවස්ථාව ලබා දුන්න රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායමට ඒ වගේමයි මාධ්‍ය සංගමයට සහ ඡායාරූප සංගමයට බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද මේ උත්සවය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීම ගැන. ඒ වගේමයි සම්මාන සහ සහතික පත්‍ර සම්පාදනය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කළ ගුරුම මහත්මයා මහත්මීන්ටත් බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම මේ වෙලාවේදී මේ ප්‍රේක්ෂකාරයේ රැඳී සිටින සියලුම මල්ලිලාටත් බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අද අපිව ධෛර්යමත් කරන්න ඇවිල්ලා මේ වෙලාවේ අපි හැමෝටම මේ විවාදය රසවත් විවාදයක් බවට පත් කරන්න ඔබ දැක්වූ දායකත්වය සම්බන්ධයෙන් ඒ වගේම මහින්ද විද්‍යාලීය ප්‍රේක්ෂකාගාරයටත් බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඔවුන් මේ විවාදයේ ජීවගුණය රැක ගන්න දක්වපු දායකත්වය සම්බන්ධයෙන්. සහ අවසාන වශයෙන් සමස්ත රිච්මන්ඩ් ප්‍රජාවටත් සමස්ත මහින්දීය ප්‍රජාවටත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. නම් වශයෙන් මතක් කර නමතකුණා නම් සමා වෙන්න. ඔවුන් සියලුම දෙනාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ උත්සවය මේ ආකාරයෙන් සංවිධානය කිරීම සම්බන්ධයෙන් සහ මේ උත්සවය සාර්ථක කරගන්න ඔවුන් දැක්වූ සහයෝගය සම්බන්ධයෙන්. අවසාන වශයෙන් මේ මම කතා කරන අවසාන මහා විවාදය වසර 9ක පාසල් විවාද ජීවිතයේ මට ලැබුණ පළවෙනි සහ අවසාන මහා විවාද අවස්ථාව මම සතුටු වෙනවා මේ වගේ දක්ෂ කණ්ඩායමක් එක්ක මට විවාදයකට සහභාගී වෙන්න ලැබීම සහ මේ වගේ ආදරණීය රිච්මන්ඩ් ප්‍රජාවක් ඉස්සරහා විවාද කතා කරන්න ලැබීම සම්බන්ධයෙන් ඒ නිසා අවුරුදු 9ක විවාද ජීවිතයේ අවසාන මහා විවාදයේ විදියට මම අතිශයින් සතුටු වෙනවා මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායමෙත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමත් මට ලබා දුන්න සහයෝගය සම්බන්ධයෙන් අවසාන වශයෙන් මතක් කරන්නට අවශ්‍යයි තවදුරටත් මේ රිච්මන්ඩ් ප්‍රජාව ඉස්සරහටත් මේ මයිල්ලට අවස්ථාව තියෙනවා සමස්ත රිච්මන්ඩ් උරු නියෝජනය කරමින් මේ විවාදයේ වේදිකාගත වන්නට. ඒ නිසා ආදරණීය රිච්මන්ඩ් මල්ලියේ ඕගොල්ලෝ දිගටම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ විවාද කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කටයුතු කරන්න. ඒ වගේම මේ විදියට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් සහයෝගය දක්වන්න බොහොම ස්තුතියි අද ඇවිල්ලා අපිට සහයෝගය දැක්වීම සම්බන්ධයෙන් නැවත වතාවක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි ඔබ සියලුම දෙනාට. ඔබට
ඔබට බෙහෙම ස්තුතියි සොයිර. Thank you very much. As we approach the end of this glamorous evening, it is time to appreciate those who took center stage and made this event memorable. Firstly, to present the English debating teams with certificates and memorabilia, I cordially invite the Principal of Mahinda College, Mr. Atula Vijayawardena, and the Masters in charge of the English debating teams of Richmond College and Mahinda College, Mrs. Geethanjali Veerasekara and Mrs. Sarani Ranasinghe, to come to the stage. I also cordially invite the Principal of Richmond College, Mr. P.S. Pushpakumara, to please arrive on the stage. Thank you. First, to the English debating team of Mahinda College. The captain, Tarindu Mahendra. Devin Bopage.
And next to Pamath Jayawardena. Next to Kalindu Kassapa. And finally, to Sihara Yaddehige. And now for the English debating team of Richmond College. Firstly, the captain, Nohim Abenayaka. Mihin De Silva. Jayan Seneviratna. Riviru Jayasekara. And finally, Sunera Mendes. එකසියදා හත්වන ආදරවන්තයින්ගේ සුහද විවාදය මෙලෙසින් නිමාව සනිටුහන් වෙද්දී මීළඟට සූදානම අද දින සුහද විවාදයට සහභාගී වූ සිංහල විවාදකයන්ට සමරු පලක හා සහතික පත්‍ර ප්‍රදානයට ඒ සඳහා මාගේ මේ ගෞරවනීය ආරාධනය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ගරු විදුහල්පති පී.එස්. පුෂ්පකුමාර මැතිතුන්ට මහින්ද විද්‍යාලීය ගරු විදුහල්පති අතුල විජේවර්ධන මැතිතුන්ට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය විවාද සංගමේ බාරාචාර්ය මංජුල හේවගේ ගුරු පියාණන්ට සහ මහින්ද විද්‍යාලීය විවාද සංගමේ බාරාචාර්යිනී ප්‍රීති කුමාරී ගුරුමෑණියන්ට ඒ අනුව ප්‍රථමයෙන් මහින්ද විද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සිංහල විවාද කණ්ඩායම් නායක WPG නවෝද් නිර්මාල්
GHUPK තිලකරත්න M ලසිත සිතුම් සත්සර HN ලෙහාන් පේනුක නලගමගේ මිලකට සවිරු ගයනක සෙනවිරත්න මිලකට ආරාධනය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ජ්‍යෙෂ්ඨ සිංහල විවාද කණ්ඩායමේ නායක BG චමෝද දෙවුනිත් C.W.W සනුක නානයක්කාර මිලකට ආරාධනය MK හසිත් නිම්හාර S දාරක පසිදු සංදීප මිලකට ආරාධනය නිතින් දිසර සෙනවිරත්න ත්‍යාග ප්‍රදානය සමග එක්ව ඔබ සැමට බෙහෙවින් ස්තුතියි. තර්ක විතර්ක රැසක් හමුවේ ගොඩනැගුණු 117 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ සුහද විවාදයේ අවසානය මෙලෙස සනිටුහන් වන්නේ තවත් පරිච්ඡේදයක නිමාව සනිටුහන් කරමින්
නැවත 117 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයත් සමග එක්වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් දැනට ඔබෙන් සමුගන්නම් සුපුරුදු රිච්මන්ඩ් වදනින් සියල්ල රිච්මන්ඩ් නමටය නොවේ කිසිවක් තමනට